Now check out, guys. Is this only streaming? One second. Yeah, I think it started streaming. Right. Okay. Good evening. Good evening. Right. Very good evening. Good evening, all of you. How are you all? Everyone, how are you? So, had your tea, coffee, hot water, juice, everything? Right. Yeah. Surendra Babu. Good evening. Right. Good evening, Surendra. How are you? Right. Leela Prasad, good evening. Rajendra Prasad, Leela Prasad is attending Rajendra Prasad's classes. Right, okay. So as we did for surveying, right, we'll be doing that marathon for which one? Steel also will be doing. And after that, other subjects also will come and we, good, very good. Right. So the steel structures, right? And here what we'll be covering? This marathon class on the limit state method mainly we are going with. Why on the limit state method only? Why not on the working stress method? Because we are using that limit state method only, right? Working stress method, wherever it is required, there only we are using, right? IS 800 2007 is the latest version and old version was there, and in that old version working stress method was there completely, right? But in this new version IS 800 2007 is a new version of this IS 800. Here you will be having the limit state method. And one more important thing, IS 800 2007 does not limit the usage of working stress method. It said that wherever it is necessarily required, you can use that working stress method, right? But don't use everywhere. That is what it is mentioned, right? So these are all the things we'll be having in this. And before we enter into this, we will be starting that a new crash course from tomorrow. That is AEE officers batch. Rapid revision will be there, that like summary of every topic of a chapter, and question practice, right? Which questions? PYQs mainly will be practicing, and at the same time expected models also will be practicing, right? So the price will be 5,999. If you are using the code KPSR, you will be getting for 4,999, right? It will be useful for which one? APPSC, Transco, Genco, Discoms and TGPSC. 1000 plus practice questions will be getting in this batch, AEE officers batch, right? Complete rapid revision will happen, and it includes a test series also, right? This power grid batch for this one, right? Rapid revision and this question papers we are having, right? Complete crash course we are having for this. And so these are the various batches in this Rankers Pro app we are having. Whichever the batch is suitable, right? It includes GATE and ESC also, right? GATE batches, GATE 2027 and GATE 2028 batches also started. You know the scenario recently. KP sir has started that environmental engineering, right? We'll be starting that environmental engineering, right? And APPSC or TGPSC AEE elite batch for civil engineering, if you are going for, quick revision will be there in that, question practice will be there, same as the previous batches, no? Along with that 1:1 mentorship also will be there, right? That is additional, right? How that 1:1 mentorship will be useful? You don't know what to study, right? Where to focus, right? What is the next step, right? When you got stuck up. So all these things will be given by 1:1 mentorship, right? This champions batch, right? What is that you are having? This question practice course plus this GS full course will be there, right? So test series for the technical also will be included in this, right? So it is for APPSC, TGPSC, AEE civil engineering, right? And complete course on this environmental engineering, including that wastewater and water and wastewater engineering, air pollution control, solid waste management and sustainable environmental. So all these are included in this complete course of this environmental engineering by KP sir, right? Many people use it to call WE sir, no, yes or no, to KP sir. So he will be starting in Rankers Pro, it will be starting, right? So complete course for this GATE 2027, right? And 2028 achievers batches also will be starting. 2027 various batch also will be starting, right? So don't miss them. Right now we'll be entering into this actual one. So shall we start chapter by chapter, everyone?
Shall we start chapter by chapter, all of you? Shall we start chapter by chapter? Right. So we'll start chapter by chapter, right? What is that first chapter? You can say chapter 1 will be like which one? Materials and specifications, right? What is that we are having? Materials and specifications. So I think red may not be visible. I'll be using which one? So this PDF also will be shared after the class is over in the Rankers Pro app, right? In the Rankers Pro app, YT PDFs, right? There is a folder which is free to access for everyone. You download the Rankers Pro app. If not downloaded, go to the Google Play and search for Rankers Pro, and you can see our logo, right? This logo you can see now, that arrows, right? Rankers Pro app at the top by KP sir it is given. If you want link, you can send messages to us, right? We'll be sending the link also if you don't find it. Okay, right. And this PDF will be shared in the Rankers Pro app, right? You can download the entire PDF of this one. Okay, right. Materials and this is specifications, you can say. So generally, first and foremost point, materials, when we are mentioning, steel is a kind of material, right? Yes or no? Steel is a type of this material or not, right? Steel is a type of this material, and whenever you are using the steel sections, right? Whenever you are using the steel sections, which type of this steel sections will be using? If you just observe, which type of this steel sections will be using? You can say we will be using hot rolled steel sections, right? Which will be used? Hot rolled steel sections will be using as per IS 800 2007. Sir, don't we use cold pressed or this cold rolled steels? Yes, we can use. There is a separate code, and in case of MTech, those who are doing MTech structures will be getting those things, right? Even I did my MTech, I know about it, right? Those who are doing MTech structures will come across this cold pressed structures or cold rolled structures. But here for your BTech level, what structures you need to study? Hot rolled structures only we need to study, right? Hot rolled steel sections only we'll be using, right? Mostly. I'll be giving point by point. Hot rolled steel sections will be having, you can say, right? Now, steel sections used. Next. Next, what is that? Tell me. Where you can find these sections? Where you can find these sections? Engineering sections. Where you can find these sections? This hot rolled steel sections. SP6, right? SP6 is the code. SP6 of this 1964, right? SP6 is the code of this 1964, or you can also call it as which one? This IS handbook number 1, right? Anyone know the name of this? IS handbook నెంబర్ 1, రైట్? ఐఎస్ హ్యాండ్బుక్ నెంబర్ 1. ఇంకా దాన్ని ఏమంటాం మనము? జనరల్గా చెప్పండి. ఇంకా దాన్ని ఏమంటాం మనము? స్టీల్ టేబుల్స్ అంటాము. గుర్తుందా మీకు? మీరు స్టీల్ టేబుల్స్ బై అగోర్ పర్చేస్ చేసి ఉంటారు, రైట్? స్టీల్ టేబుల్స్ అంటాము, రైట్? ఈ స్టీల్ టేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా? ఐఎస్ హ్యాండ్బుక్ నెంబర్ 1 or SP16 1964 steel tables, right? You can call them as which one? This is steel tables, right? Is it clear which sections we are using? Which sections we are using? Is it clear, all of you? Right? Now, if we just go through other the types of this steel, right? What are the different types of this steel and the corresponding codes we are having? Different types of this steel, if you just observe, right? Do you remember that IS 226? This IS 226 is for which type of steel? Standard quality steel, na? This is for which one? Standard quality steel. This is for standard quality steel, right? Next, what is that next code? IS 2062, right? This IS 2062 code is for which one? Tell me. Anyone having idea? I'll just write the code numbers. You try to guess. IS 961. Next, IS 8500, right? Can you guess the types of these steels as per these codes, everyone?
Standard quality steel specifications and everything are given in this IS 226, and IS 2062 will be giving specifications and standards of which steel? Tell me everyone. Anyone? Anyone? Yes, right. Leela Prasad, fusion welding quality steel. Yes, IS 2062 is for which one? Fusion welding quality steel, right? For which one you can say? Fusion welding quality steel. 961. Yeah. 961 is for which one? High tensile steel. Yes, yes, absolutely correct, right? This is for which one? High tensile steel or not? Yes, absolutely correct, right? High tensile steel. IS 8500. IS 8500, right? What it is representing? It is representing which one? This medium high strength qualities, right? What are the qualities of this? Medium and high strength. Medium and this high strength qualities are represented by this one, right? If you just observe, right? Yes, now, is that clear, everyone? Is that clear, everyone, all of you? Right? Is that clear, all of you? Right. So now, if you just observe this is standard quality steel, right? SQS, right? What is that SQS you are having? SQS, right? Standard quality steel. So this is the most commonly used one, right? So this is most commonly used one. It is the most commonly used one. And what is that you can say? And what are the points regarding this? You can say if you just observe. Carbon content, right? What is the carbon content you are having? 0.232, 0.25, no? 0.232, 0.25 percentage. And what is the percentage elongation, right? Percentage strain or this percentage elongation is nothing but your 23 percentage if you just observe, right? And how it is designated as? It is designated as this Fe410S, right? That S will be using, right? S represents which one? Standard quality steel, right? Yes, it represents which one? That is standard quality steel, right? Now similarly for this steel, right, what is that you can say? Fusion welding, right? What is that you can say? Second type of this steel will be fusion welding, right? Okay, I'll write here at the top. One sec. One sec. I'll write it at the top and I'll just write the properties here only. Yeah. So for this fusion welding quality steel, right? For fusion welding quality steel, right? What is that you can say? Where this fusion welding quality steel will be used? Tell me. Where this fusion welding quality steel useful? Tell me. Structures subjected to which one? This dynamic loads, na? Where the structures are subjected to the dynamic loads, this will be useful, right? And what is that carbon content if you just observe? Yeah, Sushma, good evening. What is the carbon content if you just observe? 0.22, which percentage? Anyone do you remember that? 0.22, this 0.25 percentage, na? 0.22, 0.25 percentage, right? That is your carbon content. And what is the percentage elongation? Same 23 percentage only, no? And how it is represented if you just observe? That is your Fe410A. Sorry, not A, WA. Welding A. Or, one second. Correct? Yeah. So Fe410WA, right? Sharmi Rabbani, good evening, right? Fe410WA, and similarly, right, what is that? Fe410WB,
And similarly, right, what is that? Fe410, which one? This WC. So this WA, WB, WC classification is based on which one? Tell me. This classification is based on the temperature of the welding, na, suitable temperature of the welding, right? Negative temperature, zero temperature, and for the positive temperatures, right? Next, high tensile steel. High tensile steel, where it will be useful? Tell me. High tensile steel, right, where it is useful, right? Corrosive resistance, right? Mainly for which one? Corrosive resistance. So corrosive resistance, and which one? High strength, right? Corrosive resistance and this high strength situations, right? We'll be using this high tensile steel, right? And what is the carbon content? If you just observe, the carbon content will be 0.27 percentage. If you just observe, right, 0.27 percentage, right? And what is that percentage elongation? That is 20 percentage only. So here what you can observe from this, first two comes under this mild steel only, but second one comes under this medium steel, no? Yes or no? So first two, what is that? 0.23 to 0.25, right? And here 23 to 23, and here 20% elongation only, right? So means why this percentage elongation or this percentage maximum strain got reduced? Because of this little higher carbon content or not, right? Because of this little higher carbon content or not. So for discoms IS 486 codal provisions. See, RCC undi kada. Sharmira Bani, RCC undi kada. Whenever RCC subject undi ante codal provisions indirect ga use chestunatte kada by default. RCC undi ante IS 486 unnate kada by default. Yes or no? RCC syllabus, RCC subject undi, some design elements unnayi ante IS 486 unnate kada by default. Right. Okay. రైట్, మీకు అడ్వాన్స్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటర్ ట్యాంక్స్, ట్రాన్స్మిషన్ టవర్స్ లాంటివి ఉంటే వాటితో IS 486తో పాటు ఇంకా వేరే కోడ్స్ కూడా యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో యూ గాట్ ద పాయింట్. సో RCC ఉంది అంటే IS 486 లేకుండా RCC ఉండదు, రైట్? యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. అండ్ హౌ దిస్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్? టెల్ మీ. FE 570 HT, FE 570 HT, right? Like that will be representing, right? Like that will be representing, if you just observe, right? Is it clear that different types of this steels and their properties, all of your specifications? Next, fourth one, fourth point, if you just go for, right, what is that fourth point? Is it visible, everyone? Clearly visible? ఏది యూజ్ చేయమంటారు? టాప్ పెన్ యూజ్ చేయనా, బాటమ్ పెన్ యూజ్ చేయనా? దట్ ఆరెంజ్ యూజ్ చేయనా, yellow యూజ్ చేయనా? ఏది యూజ్ చేయమంటారు చెప్పండి? విచ్ వన్ షుడ్ ఐ యూస్? Which one should I use, all of you? Orange or yellow now? Right. Okay. Let it be. So here, if you just remember, right, what is that elongation gauge length? Elongation gauge అంటే ఏ లెంత్ మీద మనం మెజర్ చేయాలి, రైట్? ఎంత వస్తుంది? దట్ గేజ్ లెంత్ GL ఈక్వల్ టు 5.65 root S naught, right? What is that S naught? You can say, if you just observe it, what is that S naught? You can say S naught, or sometimes you can surface area, right? Initial surface area, or you can also write it as this 5.65 into under root A naught అని కూడా అనొచ్చు కదా, under root A naught అని కూడా అనొచ్చు, right? Like that. Now tell me, what are these values representing? If you just observe, what are these values representing? This 410 is representing which one? This ultimate tensile strength, or this FU kada. So this 570 representing which one? This ultimate tensile strength, or this FU, right? Gurtunda FU ante enti ultimate tensile strength kada. This is FU, or this ultimate tensile strength, right? Identi structural steel, right? Structural steel grade lo represent chese number enti అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్. అదే రీఇన్ఫోర్సింగ్ స్టీల్ ఏంటి? FE 250 అన్నామనుకోండి, FE 250 అన్నామనుకోండి, FE 250 అంటే ఆ 250 ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్, ఈల్డ్ స్ట్రెంత్, ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రెండు కూడా మైల్డ్ స్టీలే కదా. స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ స్టీల్, ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ క్వాలిటీ స్టీల్ రెండు కూడా మైల్డ్ స్టీల్ రిలేటెడే. మైల్డ్ స్టీల్ అంటే లో కార్బన్ స్టీల్, మీడియం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి HTS వచ్చేసి ఏంటి? మీడియం కార్బన్ స్టీల్ అనమాట, రైట్? అలాగే. సో మైల్డ్ స్టీల్
బట్ ఇక్కడ 410 ఉంది. మనకు ఆర్సీసీలో యూజ్ చేసినప్పుడు FU 250 అని ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ 250 రీఇన్ఫోర్సింగ్ స్టీల్కి ఏమో ఈల్డ్ స్ట్రెంత్, ఇక్కడ ఏంటి స్ట్రక్చరల్ స్టీల్కి ఏమో అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఆ నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్. రైట్, ఇస్ a clear everyone? Right, now if you are just going for physical properties of this structural steel. Physical properties of which one? SS, right? What is the SS? Tell me. Structural steel, right? SS is nothing but what? Structural steel. Okay, structural steel ante ఇదే మెయిన్ మెంబర్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. రైట్, ఇదే మెయిన్ మెంబర్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్స్. రైట్, సో రీఇన్ఫోర్సింగ్ స్టీల్ అంటే ఏంటి? రీఇన్ఫోర్సింగ్ స్టీల్ అంటే అది మెయిన్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్ కాదు, అది ఏదో ఒక వేరే మెటీరియల్ ప్రాపర్టీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వచ్చిందనమాట అది. అలాగే, ఓకే, అర్థమైందా? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఏముంటుంది చెప్పండి? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఎంత? 7.85. రైట్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఎంత? 7.85. యూనిట్ వెయిట్ ఎంత? గామా ఎస్. యూనిట్ వెయిట్ ఎంత చెప్పండి? 7.85 అంటే 1000తో మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, యూనిట్ వెయిట్ వస్తుందా రాదా? సో 7850 kg per this meter cube. Right, 7850. Right, what is that? You can say kg per this meter cube. Right, now what is that Young's modulus of this steel చెప్పండి? ఇది మనకు తెలిసిందే ఎంత? 2 into the 10 power 5 MPa. Right, 2 into 10 power 5 MPa. Right, now what is that Poisson's ratio we need to take? 0.25 is one value and 0.30 is another value. Anyone do you remember? 0.25 for as per which code and 0.30 as per which code? Any guesses, all of you? IS 800, ఇది కూడా IS 800 ఏ కోడ్ ఇచ్చిందనమాట. రైట్, 2007 కోడ్ ఏమి ఇచ్చింది, 1984 కోడ్ ఏమి ఇచ్చింది చెప్పండి? ఎనీవన్, ఎనీ గెసెస్? మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ. రైట్, సో రిజిడిటీ మాడ్యులస్ G కానీ C కానీ దాన్ని ఇంకేమంటాం మనము? రైట్, N కానీ అంటాం కదా, NCG మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇది కూడా 0.8 into 10 power 5 MPa. న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? MPa ఒక వాల్యూ. ఇంకోటి ఏంటి? 0.768 into 10 power 5 MPa. రైట్, ఇది కూడా ఇంకొక వాల్యూ. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ విచ్ వన్? దిస్ IS 800 ఒక కోడ్, పాత కోడ్ కొత్త కోడ్. దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ విచ్ వన్? దిస్ IS 800 వన్ కోడ్. రైట్, చెప్పండి ఏది దాని ప్రకారం? విచ్ కోడ్? Coefficient of thermal expansion rate of this steel alpha is equal to 12 into the 10 power minus 6 per degree centigrade. Right, anyone tell me the values? Anyone tell me the values, all of you? Anyone tell me the values? Someone tell me which values as per which code? Which values are as per which code? Anyone tell me? IS 800. Any guesses? No guesses. First one ఏంటి? IS 800 1984 ప్రకారం 0.25 అనమాట. రైట్, 2007 కోడ్ ప్రకారం ఏంటి? 0.3 అనమాట. రైట్, సో 0.8 కూడా IS 800 1984 ప్రకారము. ఇది సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి 2007 ప్రకారం. ఓకే, రైట్, యాజ్ పర్ దిస్ 2007 కోడ్. రైట్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ 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 కేర్ఫుల్. రైట్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి 1984, సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి లీలా ప్రసాద్ 1984 for 0.25 correctly said. Right, now so we'll go to the next one. ఎందుకంటే పాయింట్స్ వైజ్ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే స్లైడ్స్ అటు ఇటు అయినాయి అనుకోండి, కాస్త పీడిఎఫ్లో కూడా మీకు ఏ స్లైడ్ తర్వాత ఏది వచ్చింది అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. రైట్, సో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్డ్ సెక్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ రోల్డ్ సెక్షన్స్? ఏమున్నాయి చెప్పండి? ఏమేం రోల్డ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి? వేరియస్ రోల్డ్ సెక్షన్స్ అనేవి ఏంటది? ఐ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్. ఐ సెక్షన్స్, నెక్స్ట్ ఐ సెక్షన్ తర్వాత ఏమున్నాయి చెప్పండి మీరు? ఛానల్ సెక్షన్స్ కదా, ఛానల్ సెక్షన్స్. రైట్, ఛానల్ సెక్షన్స్ తర్వాత ఏమున్నాయి?
టీ సెక్షన్స్, రైట్, టీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. నెక్స్ట్ టీ సెక్షన్ తర్వాత ఏంటి చెప్పండి, యాంగిల్ సెక్షన్స్, రైట్. ఇవేంటి యాంగిల్ సెక్షన్స్ కదా, రైట్. నెక్స్ట్ స్టీల్ బార్స్, రైట్, స్టీల్ బార్స్. బార్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, బార్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, బార్ అంటే ఇలా ఉంటాయి, రైట్. ఓకే, బార్స్, స్క్వేర్ బార్, ఇదేంటి రౌండ్ బార్, రైట్. ఇది వచ్చేసి స్క్వేర్ బార్, అలాగుంటాయి అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ సెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఫ్లాట్స్, స్టీల్ ఫ్లాట్స్ అని రాస్తే బెటర్, స్టీల్ ఫ్లాట్స్. ఫ్లాట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి మనకి, ఇలా ఉంటాయి అనమాట. విడ్త్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, ఫ్లాట్స్కి విడ్త్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, లెంత్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, అది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, స్టీల్ ప్లేట్స్ అంటున్నాం కదా, స్టీల్ ప్లేట్స్ అంటున్నాము. ప్లేట్స్కి ఫ్లాట్కి డిఫరెంట్ ఏంటి చెప్పండి, ఫ్లాట్ వచ్చేసి, రైట్, ఫ్లాట్కి వచ్చేసి ఏంటి, రైట్, ఫ్లాట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి, అది ఫ్లాట్ వచ్చేసి విడ్త్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, విడ్త్ థిక్నెస్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, లెంత్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, అవి ఫ్లాట్స్. ప్లేట్స్ ఏంటి, సో మనకు లెంత్ విడ్త్ థిక్నెస్ కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి అనమాట, రైట్. అవి ఫిక్స్డ్ ఉండవు, రైట్. వీ కెన్ గెట్ దెమ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ సైజెస్, రైట్. దట్ ఈస్ వాట్, ఓకే. ఇలా వచ్చేస్తుంది, రైట్. ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ సింబల్ కాదు, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సింబల్ అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటి, స్ట్రిప్స్, స్టీల్ స్ట్రిప్స్. ఇంకా ఏముంటాయి, స్టీల్ ట్యూబులార్ సెక్షన్స్ అని ఉంటాయి కదా, ట్యూబులార్ సెక్షన్స్, రైట్. ట్యూబులార్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్లాంటి హాలో సర్క్యులర్ కానీ, లేదు అంటే ఏమొస్తుంది, హాలో స్క్వేర్ కానీ, ఇలా బాక్స్ సెక్షన్స్ కానీ వస్తాయి అనమాట. ఇవన్నీ ట్యూబులార్ సెక్షన్స్ అనమాట, రైట్. సో మనకి ఐ సెక్షన్స్లో చూసామనుకోండి ఏమొస్తాయి మనకి డిఫరెంట్గా, ఐఎస్జేబి గుర్తుందా, ఐఎస్జేబి జూనియర్ బీమ్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి ఐఎస్ఎల్బి, రైట్, లైట్ బీమ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఐఎస్ఎంబి, రైట్, ఐఎస్ఎంబి, రైట్, మీడియం ఫ్లాంజ్ బీమ్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఐఎస్డబ్ల్యూబి, వైడ్ ఫ్లాంజ్ బీమ్, రైట్. ఇంకేమొస్తాయి మనకి అట్లాగా, రైట్. కాలమ్స్కి యూజ్ చేసేది ఏంటి ఐఎస్హెచ్బి, రైట్, హెవీ బీమ్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఐఎస్హెచ్బి, రైట్. అది అక్కడ పట్టట్లేదు, హెచ్బి. ఛానల్ సెక్షన్స్లో కూడా ఏమి యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి, ఛానల్ సెక్షన్స్లో ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం మీకు ఐడియా ఉందా, ఐఎస్జేసి జూనియర్ ఛానల్ సెక్షన్, రైట్. ఐఎస్జేసి, రైట్, ఐఎస్జేసి అయిపోయింది కదా, జేసీ తర్వాత ఏంటి లైట్ కాలమ్ సెక్షన్, రైట్. ఐఎస్ఎల్సి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి సేమ్ ఐఎస్ఎంసి, ఓకే, ఐఎస్ఎంసి, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి ఐఎస్, ఇంకోటి ఏంటి చెప్పండి ఎనీవన్, ఐఎస్ఎంసిపి, రైట్, ఐఎస్ఎంసిపి, రైట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎంసిపి, ప్యారలల్ ఫ్లాంజ్ అనమాట, రైట్, ప్యారలల్ ఫ్లాంజ్, రైట్. ఇక్కడ ఫ్లాంజెస్ ప్యారలల్గా ఉండవు, ఒరిజినల్ దాంట్లో ప్యారలల్గా ఫ్లాంజెస్ ఉంటే దాన్ని ఐఎస్ఎంసిపి అంటాం, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఐఎస్జిసి, రైట్, గేట్ ఛానల్, రైట్. గేట్స్కి మనం గేట్స్లో చూసారనుకోండి, కొన్ని గేట్స్లో వీల్స్కి కింద ఛానల్ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా, అది ఐఎస్జిసి అనమాట, రైట్, ఐఎస్జిసి అనమాట, రైట్. సో టీ సెక్షన్ ఇక్కడ రాస్తాను, అక్కడ అన్నది ఓకే, ఇక్కడ రాయచ్చా, టీ సెక్షన్ ఉంది కదా. టీ సెక్షన్కి ఏంటి స్టాండర్డ్ నార్మల్ సెక్షన్, రైట్, ఐఎస్ఎన్టి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమొస్తుంది ఐఎస్డిటి. వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎస్డిటి చెప్పండి ఎనీవన్, డిటి అంటే ఏంటి డీప్ లెగ్డ్ కదా, ఐఎస్డిటి అంటే డీప్ లెగ్డ్, రైట్. ఐఎస్ఎల్టి, రైట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎస్ఎల్టి, లైట్ వెయిట్, రైట్, లైట్ వెయిట్. ఎల్ వచ్చిందంటే లైట్ వెయిట్ అన్నిటికీ కూడా, రైట్. ఐఎస్ వచ్చిందంటే లైట్ వెయిట్ అన్నిటికీ కూడా, రైట్. నెక్స్ట్ ఐఎస్ఎంటి, రైట్. వాట్ ఈస్ దట్ మీడియం వెయిట్. ఎం వచ్చింది అంటే మిగతా అన్నిట్లో కూడా మీడియం వెయిట్ అనమాట, రైట్. ఐఎస్ఎంటి. ఐఎస్ఎంటి తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ ఐఎస్హెచ్టి, ఐఎస్హెచ్టి, రైట్. యాంగిల్స్లో ఏంటి మనకి ఐఎస్ఏ, రైట్, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్, రైట్. యాంగిల్ సెక్షన్స్ ఎలా వస్తాయి మనకి ఐఎస్ఏ యూజ్ చేస్తాము. ఐఎస్ఏ ఏమేమి ఇస్తారు మనకి సైజెస్ ఇస్తారు అనమాట, రైట్. 100/this 100/this 10 8 అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఏంటి రెండు సైడ్స్, రైట్, ఈ లెగ్ ఆ లెగ్ 100 మిల్లీమీటర్, రెండు సేమే. థిక్నెస్ వచ్చేసి ఎంత 8 మిల్లీమీటర్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎలాగ ఇవ్వచ్చు ISA, right, 120/this 100/this, which one, right, ISA 120/this 100/this is 8, అలా జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఏంటి unequal angle, right, unequal angle you can say if you just observe, right, unequal angle which is right. Is that clear, everyone? Is that clear everyone, right? What to use here, which sections we are using and their nomenclature if you just observe, all of you. Is that clear or not?
So here methods of this design if you consider, right, what are these methods of this design if you consider, వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నారనుకోండి, వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ తీసుకుంటే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ఏంటి మనకి, లోడ్స్, రైట్, లోడ్స్ అండ్ స్ట్రెస్సెస్. ఓకే, ఇది ఎలా కనుక్కుంటామంటే మనకి ఇది ఎందుకు కొన్ని చోట్ల రైట్ మనం బ్రిడ్జ్ డిజైన్ అట్లాంటివి చేసామనుకోండి, వర్కింగ్ స్ట్రెస్ వాటర్ ట్యాంక్ డిజైన్, బ్రిడ్జ్ డిజైన్, అక్కడ సర్వీసబిలిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, రైట్. సర్వీసబిలిటీ ఎక్కడైతే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో అక్కడ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, రైట్. సో సర్వీసబిలిటీ కాదు, స్ట్రెంగ్త్ మెయిన్ క్రైటీరియా అనుకోండి. ఇప్పుడు వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకున్నారనుకోండి, వాటర్ ట్యాంక్ ఇదే ఉంది, వాటర్ బాటిల్ ఉంది, వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, వాటర్ బాటిల్ ఉంది, ఇది వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ డిజైన్ చేయాలి. ఎందుకు, సర్వీసబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ కదా, లీకేజ్ ఉండకూడదు అసలు, అంటే చిన్న లీకేజ్ కూడా ఉండకూడదు. ఈ వాటర్ ట్యాంకు వాటర్ బాటిల్కి చిన్న లీకేజ్ కూడా ఉండకూడదు. అంటే లోడ్ బేర్ చేయడం ఇంపార్టెంటా లేదంటే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇంపార్టెంటా, దాని మెయిన్ డ్యూటీ, బాటిల్ ఒక డ్యూటీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కదా. సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి మనము, వీ నీడ్ టు యూజ్ విచ్ వన్, వీ నీడ్ టు యూజ్ ద వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్, రైట్, లైక్ దట్. అర్థమైందా, బ్రిడ్జెస్ వాటర్ ట్యాంక్స్ లో కూడా అలానే. సో లోడ్స్ అండ్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్సెస్ చూసాం అనుకోండి. సో ఏం చేస్తామంటే స్ట్రెస్, రైట్, వర్కింగ్ స్ట్రెస్, working stress due to which combination, dead load plus this live load combination, it should be lesser than or equal to that sigma permissible, right. What is that sigma, PR అంటే ఏంటి, sigma permissible, right. And the same working stress due to ఏంటది, dead load plus which one, dead load plus this wind load or this earthquake load, right, wind load or this earthquake load, right. It should be lesser than or equal to which one, this is sigma permissible, right. ఇది 2 లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు, రైట్. వర్కింగ్ స్ట్రెస్ క్రైటీరియా ఇది చూసుకోవాలి, IS 800 1984 ప్రకారం, 2007 కాదు ఇది, రైట్. సో దీంట్లో డెడ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ లైవ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ విండ్ లోడ్ ఉందనుకోండి, ఇది ఎంత ఉండాలి, లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.33 times this is sigma permissible, right, like that. Okay, is that clear? Do you remember these values? మీకు ఈ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు అనమాట, రైట్. ఈ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు, రైట్. దీస్ వాల్యూస్ విల్ బి ఆస్క్డ్ డైరెక్ట్లీ, రైట్. దీస్ వాల్యూస్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ డైరెక్ట్లీ, రైట్. మీకు గుర్తున్నాయా పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్, ఎవ్రీవన్? ఎనీవన్ డూ యూ రిమెంబర్ ద పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ వాల్యూస్? Anyone do you remember the permissible stress values? Sigma permissible or this is sigma allowable, right? Sigma permissible or this is sigma allowable, right? What are the values? Anyone do you remember? 0.4 times this Fy, 0.45 times this Fy, right? Next ఇంకోటి ఏంటి, 0.6 times this Fy. నెక్స్ట్ ఏంటి, Fy అంటే ఏంటి, yield strength of this steel కదా, yield strength of this steel, right. 0.6 times this Fy, right. ఇంకేమున్నాయి చెప్పండి, 0.66 times this Fy. వరుసగా చెప్పండి, దేనికి ఏది, ఏ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ దేనికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పండి, 0.66 Fy, ఇంకోటి 0.66 Fy రాస్తున్నాను, రైట్. రెండింటికి అది యూజ్ అవుతుంది, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, 0.75 Fy. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, 0.9 Fy, రైట్. ఎనీవన్ రైట్ ద వాల్యూస్. 0.4 Fy దేనికి చెప్పండి, 0.4 Fy దేనికి చెప్పండి, ఆరెంజ్ కలర్ యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ రాయడానికి. 0.4 Fy దేనికి, సమ్మన్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ యావరేజ్ షియర్ కదా, యావరేజ్ షియర్, పర్మిసిబుల్ యావరేజ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఎంత, మనము యావరేజ్ షియర్ స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము లోడింగ్స్ నుంచి, బట్ పర్మిసిబుల్ యావరేజ్ షియర్ స్ట్రెస్ అంతా 0.4 Fy, రైట్. సెకండ్ వన్ ఏంటి చెప్పండి, సో ఇవి పర్మిసిబుల్, ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఆల్రెడీ పర్మిసిబుల్ అని రాస్తున్నాను, పర్మిసిబుల్ యావరేజ్ షియర్ స్ట్రెస్ అంతా 0.4 Fy, రైట్. పర్మిసిబుల్ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్, రైట్. పర్మిసిబుల్ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఎంత, మనం మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ లోడింగ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, బట్ అది ఎంత ఉండాలి, 0.45 Fy కంటే తక్కువ ఉండాలి, రైట్.
నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటి 0.6F5 దేనికి వస్తుంది? పర్మిసబుల్ యాక్సియల్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ కదా. పర్మిసబుల్ విచ్ వన్ దిస్ యాక్సియల్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్, రైట్. ఇదేంటి? పర్మిసబుల్ బెండింగ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్, రైట్. ఇది దేనికి? పర్మిసబుల్ విచ్ వన్ చెప్పండి? బెండింగ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్. ఎవరు చెప్పట్లేరు ఆన్సర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్మిసబుల్ బెండింగ్ కంప్రెషన్. పర్మిసబుల్ బెండింగ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, రైట్. 0.75 దేనికి వస్తుంది? పర్మిసబుల్ బేరింగ్ స్ట్రెస్. బేరింగ్ అంటే ఏంటి? లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ బేరింగ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది, రైట్. ఇదేంటి లాస్ట్ది? 0.9F5 దేనికి వస్తుంది? పర్మిసబుల్ combined, what is that? Bearing and this bending, right? Permissible which one? This combined bearing and this bending. Stress. Okay, last point like that. Okay, now is that clear? So whenever that working stress question is given, right, you should be capable of identifying the permissible stresses, right? Whenever Fy, yield strength of the material, is given, then you need to identify this one, right? Is that clear, everyone? Is that clear? Is that clear, everyone? Right. T minimum, right? What is that T minimum? Tell me. T minimum based on the serviceability criteria, right? Clear kada? Someone? Nobody is responding. 8th point clear kada? Is that 8th point clear for everyone, all of you? Eighth point clear అయినా అందరికి? Based on this serviceability criteria, right? Based on this serviceability criteria, minimum thickness is how much, right? These values are asked many times, if you just remember. Ever respond avatledu? Clear, everyone? Right. Right, you just send some messages, right? Otherwise, I don't know who is present and who is not present, whether you are listening or not. How can I know? Right? So this is which one? You can say that a T minimum is which one? This is 6 millimeter, right? 6 millimeter for which one? Which conditions? That a DEW, right? What is a DEW? Directly exposed to weather and accessible for this cleaning and this painting, right? DEW అంటే directly exposed to weather కి expose అవుతున్నాయి structures and we can have access for cleaning and painting. Yeah, access for cleaning and painting is available, right? Yes, na? Right. Next, which one we need to take, right? 8 millimeter we need to take, right? When we need to take 8 millimeter, directly exposed to weather కి expose అవుతున్నాయి and not accessible for క్లీనింగ్ అండ్ పెయింటింగ్, రైట్. అంటే ఏంటి? మనము క్లీనింగ్ పెయింటింగ్ చేయడానికి వీల్లేదు, రైట్. అప్పుడేంటి? మనకు కరోజన్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. కరోజన్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మినిమం థిక్నెస్ ఎంత తీసుకోవాలి? 8 millimeter తీసుకోవాలి, రైట్. మినిమం థిక్నెస్ ఏం తీసుకోవాలి? 8 millimeter తీసుకోవాలి, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్. గాట్ ఇట్? నౌ వాట్ ఈస్ దట్ LSD, లిమిట్ స్టేట్ డిజైన్, right? LSD or this LSM, right? లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఆర్ దిస్ లిమిట్ స్టేట్ డిజైన్ అన్నాం అనుకోండి. దీంట్లో 2 క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి మనకి, రైట్. వాట్ ఆర్ ద 2 క్రైటీరియా? లిమిట్ స్టేట్, రైట్. లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ విచ్ వన్? దిస్ స్ట్రెంగ్త్, అంతేనా? లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రెంగ్త్, రైట్. సో ఈ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ లో ఏమేమి వస్తాయి మనకి? లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ లో ఏమేమి వస్తాయి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ లో ఏమేమి వస్తాయి మనకి? యీల్డింగ్, స్ట్రెంగ్త్, బక్లింగ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమొస్తాయి? బ్రిటిల్ ఫ్రాక్చర్, ఇంకేమొస్తుంది? ఫ్యాటిగ్, రైట్. ఫ్యాటిగ్ డ్యూ టు ఫ్రాక్చర్ కదా. ఫ్యాటిగ్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఫ్యాటిగ్ వల్ల వచ్చే ఫ్రాక్చర్, రైట్. ఫ్యాటిగ్ అంటే ఏంటి? మనము లోడ్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, ఇలా బెండ్ అవుతుంది. లోడ్ రిమూవ్ చేసి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. అప్లై చేసి ఇలా వస్తుంది, రిమూవ్ చేసి ఇలా వస్తుంది, రైట్. కంటిన్యూస్ గా లోడ్ అప్లై చేసి రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, ఇలా అవుతుంది. దానివల్ల క్రాకింగ్ వస్తుంది కదా, దాన్నే
fatigue fracture అంటాం, రైట్? fatigue fracture. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి? స్టెబిలిటీ against, right? What is that? Stability against what? OT అంటే ఏంటి? Overturning and this is sway, right? Overturning and which one? This is sway, you can say, right? Now what is that second one? If you just observe that limit state of what, you can say limit state of this is serviceability na. Limit state of this is serviceability, if you just observe, right? So what are the limit states of this serviceability we are having? If you consider డిఫ్లెక్షన్, రైట్? దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీలో డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా డిఫ్లెక్షన్. సమ్మన్ రెస్పాండ్ అండ్ గివ్ మీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీ ఏంటి? లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీ చెప్పండి. లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీ, రైట్? ఏమేమి వస్తాయి? డిఫ్లెక్షన్, వైబ్రేషన్, ఓకే, డిఫ్లెక్షన్, వైబ్రేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్యాటిగ్ చెక్, రైట్? ఫ్యాటిగ్, రైట్? సో ఈ ఫ్యాటిగ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అక్కడేంటి మనకి పైన ఫ్యాటిగ్ ఫ్రాక్చర్ అన్నాము, బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ రిపేరబుల్, రైట్? రిపేరబుల్ ఫ్రాక్చర్స్, రైట్? ఫ్యాటిగ్ ఫ్రాక్చర్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్లో వస్తుంది, లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీలో వస్తుంది, రైట్? అక్కడ ఏంటి? లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్లో ఏంటి? ఇర్రిపేరబుల్ ఫ్యాటిగ్ ఫ్రాక్చర్. ఇక్కడ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీ ఏంటి? రిపేరబుల్ ఫ్యాటిగ్ ఫ్రాక్చర్, రైట్? నెక్స్ట్ కరోజన్. కరోజన్ ఇంకేమొస్తుంది? fire, right? Corrosion and fire, right? So these are the different things you'll be having, right? Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? That the limit state of this serviceability includes what, and the limit state of this strength includes what, right? So and what is that you are having in all these situations, right? What is that? Design experiments, right? No point 10th point kada, 11th point తీసుకుంటే, so what are the design requirement, right? Cracks, fire resistance, corrosion. Yes, correct, right? Cracks ante repairable cracks, right? Repairable cracks, right? So next, what is the design requirement? Tell me. Design requirement enti? Design action, right? What is that? Design action. Design action ante enti? Load kada. Design action, ESD. I'm using the same symbols as that of this IS 8 and 2007 only. That should be lesser than or equal to which one? This is a design strength, right? That should be lesser than or equal to which one? This design strength of the member. Ante apply IA loads strength of the member kante takku undali, right? Appude fail avadu kada. Appude fail avadu antena? Then only it will not be failing, right? Then only it will not be failing, right? So design strength అని ఎట్లా కనుక్కుంటాం మనము? డిజైన్ స్ట్రెంత్ అని ఎలా కనుక్కుంటాం మనము? డిజైన్ స్ట్రెంత్ అని ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? సో డిజైన్ లోడ్స్, రైట్? మనం ఏ లోడ్స్కి డిజైన్ చేయాలి చెప్పండి? డిజైన్ లోడ్స్ that FD will be equal to, right, gamma F, right? What is that gamma F? Partial safety factor for the forces na. Gamma F is nothing but your partial safety factor for the forces or not? Someone respond. Gamma F is nothing but partial safety factor for the forces, right? Into, right, what is that you can say? Characteristic loads. You have to be careful. What is that? Characteristic load. Okay, characteristic load, right? So what are the gamma F values? If you just observe, దీంట్లో gamma F values and gamma M values, right? చూసేస్తే ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోతుంది, right? We can enter into that connections, right? Bolted connections we can enter into, right? Now, so what are the characteristic? What are the gamma F values? If you just remember, so if you just observe gamma F values, anyone do you remember the gamma F values? Gamma F, right? What is that? Partial safety factor for which one? Forces, right? That is your partial safety factor for which one? This
forces, right? So based on which one? That a load combination, if you see. So this is your limit state of which one? This is limit state of which one? This strength. Next, in case of this, which one? Limit state of which one? This is serviceability, right? Serviceability, right? Limit state of service, right? So what are the different load combinations we are having if you just observe? డైరెక్ట్ ఇక్కడే రాసేస్తాను 1.5 టైమ్స్ రైట్ డెడ్ లోడ్ ప్లస్ లైవ్ లోడ్ ఉందనుకోండి 1.5 టైమ్స్ విచ్ వన్ దిస్ డెడ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ లైవ్ లోడ్ రైట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి 1 టైమ్ విచ్ వన్ దట్ డెడ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ లైవ్ లోడ్ రైట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి లోడ్ కాంబినేషన్ ఏంటి డెడ్ లోడ్ ప్లస్ లైవ్ లోడ్ కాంబినేషన్ అనమాట రైట్ ఓకే సార్ రాసేస్తున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది 1.2 టైమ్స్ రైట్ 1.2 టైమ్స్ డెడ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ లైవ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ విచ్ వన్ దట్ విండ్ లోడ్ రైట్ ఎయిదర్ we will take that wind load or we will take that earthquake load right don't take wind load and earthquake load at a time right we will be taking either wind load or this dead load will or earthquake load will be taking or not right so ikkada 1 times dead load 1 times dead load plus 0.8 times which one this live load plus this that wind load or this earthquake load okay that is next what is that only dead load live load consider చేయట్లేదు జస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసాము అంటే డెడ్ లోడ్ ఒకటే ఉంది బట్ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అప్పుడు ఏంటి అప్పుడు కూడా బేర్ చేయాలి కదా దట్ ఆల్సో విల్ బి చెకింగ్ రైట్ ఒకటి ఏంటి ఇక్కడ 1.5 టైమ్స్ డెడ్ లోడ్ plus 1.5 times this dead load plus this which one earthquake load or this wind load earthquake load or this wind load or ఇక్కడ ఏంటి మనకి 1 టైం రైట్ 1.0 టైమ్స్ ఏంటది డెడ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ విచ్ వన్ దిస్ ఎర్త్క్వేక్ లోడ్ ఆర్ దిస్ విండ్ లోడ్ రైట్ ఈఎల్ ఆర్ దిస్ డబ్ల్యూఎల్ ఇది తీసుకుంటాం రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది 1.5 టైమ్స్ కానీ లేదు అంటే ఏం చేయాలి అంటే సమ్ టైమ్స్ విల్ బి టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ విచ్ వన్ దిస్ 0.9 టైమ్స్ దిస్ డెడ్ లోడ్ ప్లస్ దిస్ 1.5 టైమ్స్ దిస్ ఎర్త్క్వేక్ లోడ్ ఆర్ దిస్ విండ్ లోడ్ రైట్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం చెప్పండి ఎప్పుడు తీసుకుంటాం ఇది ఎందుకు సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డెడ్ లోడ్ తగ్గించాము ఎందుకు అంటే మనకు ఓవర్ టర్నింగ్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ రెసిస్టెన్స్ అగైన్ ఇస్ దిస్ ఓవర్ టర్నింగ్ ఉందనుకోండి రెసిస్టెన్స్ అగైన్ ఇస్ దట్ ఓవర్ టర్నింగ్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఉందనుకోండి అప్పుడు డెడ్ లోడ్ కూడా మనకి కొన్ని లోడ్స్ రెసిస్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కదా సపోజ్ ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఉంది మనకి ఇలాగా ఓకే ఇట్లా స్ట్రక్చర్ ఉంది సో మనకి ఇట్లా విండ్ లోడ్స్ వస్తున్నాయి రైట్ విండ్ ఎఫెక్ట్ ఇట్లా వస్తుంది అప్పుడు ఏంటి ఈ సెల్ఫ్ వెయిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇట్లా మనకు బాటంలో ఇది మూమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా ఓవర్ టర్నింగ్ మూమెంట్ ఇలా వస్తుంది బట్ ఈ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మనకు ఆ ఓవర్ టర్నింగ్ మూమెంట్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది కదా అంటే సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆర్ దిస్ డెడ్ లోడ్ విల్ బి హెల్పింగ్ టు రెసిస్ట్ దట్ ఓవర్ టర్నింగ్ ఆర్ నాట్ ఎస్ రైట్ సో వెన్ ఓవర్ టర్నింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ సే ఓవర్ టర్నింగ్ stability against overturning and overturning and which one stress reversal స్ట్రెస్ రివర్సల్ కానీ ఓవర్టర్నింగ్ కానీ యూజ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట రైట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ ఈస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ షల్ యూ మూవ్ టు ద పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ మెటీరియల్స్ Shall you go to the partial safety factor for this materials? Tell me. The partial safety factor gamma m, right? For which one? Material strength. Ademo forces ni. Idem cheyali material strength kada. Ante material strengths. Ante em cheyali manam ikkada strength ni reduce cheyali kada. Partial safety factor for forces emo right? పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఫోర్సెస్ ఉంటే ఏం చేయాలి పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఫోర్సెస్ ఉంటేనేమో ఇంక్రీజ్ చేయాలి మల్టిప్లై చేయాలి పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ ఉంది అనుకోండి దాని మెటీరియల్ స్ట్రెంత్తో డివైడ్ చేయాలి రైట్ ఇదేమొస్తుంది చెప్పండి ఈల్డింగ్ అండ్ బక్లింగ్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈల్డింగ్ అండ్ బక్లింగ్ ఈ రెండు క్రైటీరియాస్కి ఏం తీసుకోవాలి గామా ఎంఏ బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామో 0 గామా ఎం నాట్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఎంత 1.1 అది రైట్
Yes, 1.1 for this. Yes, Surendra Babu. Correct, right? Next one. So, resistance governed by this ultimate stress. Ultimate stress అంటే ఎట్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఏం తీసుకోవాలి, గామా M1. అదేమో గామా M0 ఆర్ గామా M0. ఇదేమో గామా M1. ఎంత? 1.25, రైట్? దట్ ఈస్ 1.25 we're having, right? Got it everyone? These are for which one? This member design. And connections తీసుకున్నాం అనుకోండి, కనెక్షన్స్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ కనెక్షన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది షాప్ ఫ్యాబ్రికేషనా లేదంటే ఫీల్డ్ ఫ్యాబ్రికేషనా, రైట్? షోప్ కాదు, అది షాప్. ఓకే, షాప్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఫ్యాబ్రికేషన్, రైట్? ఏంటది? బోల్ట్ ఫ్రిక్షన్ టైప్. బోల్ట్ తీసుకున్నాము, ఫ్రిక్షన్ టైప్, రైట్? ఎఫ్ టైప్ అంటే ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ గ్రిప్ బోల్ట్, రైట్? హెచ్ఎస్ఎఫ్జి, హై yield స్ట్రెంత్ ఫ్రిక్షన్ గ్రిప్ బోల్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఏంటి? రెండింటికి 1.25 1.25 అనేది తీసుకుంటాం, రైట్? బేరింగ్ టైప్ సేమ్, బేరింగ్ టైప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బి టైప్ అంటే బేరింగ్ టైప్, ఎఫ్ టైప్ అంటే ఫ్రిక్షన్ టైప్, రైట్? బేరింగ్ టైప్ తీసుకుంటే సో దీన్ని ఏమంటాము? గామా ఎంఎఫ్ అంటాము, రైట్? గామా ఎంఎఫ్. దీని ఏం చేస్తాము? గామా ఎంబి. అంటే పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మెటీరియల్ ఫర్ విచ్ వన్? ఫ్రిక్షన్ టైప్ బోల్ట్స్. గామా ఎం అంటే పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మెటీరియల్ ఆఫ్ దిస్ బేరింగ్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్, రైట్? దీనికి కూడా ఏంటి? సేమ్ 1.25 అండ్ 1.25 తీసుకుంటాం. అంటే ఏంటి? మనకు బోల్ట్ ఏదైనా కూడా 1.25 తీసుకుంటాము, రైట్? నెక్స్ట్ రివెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రివెట్కి ఎంత? రివెట్కి ఏంటి? గామా ఎంఆర్, ఐఎస్ 800 2007 ప్రకారం, రైట్? గామా ఎంఆర్ ఎంత తీసుకోవాలి? సేమ్ 1.25 అండ్ 1.25 ఓన్లీ, రైట్? 1.25 అండ్ దిస్ 1.25 ఓన్లీ, రైట్? సో ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఓన్లీనా? ఎస్ అన్న. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? వెల్డింగ్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్, సో రివెట్స్ కి బోల్ట్ కి రివెట్స్ కి బోల్ట్స్ కి ఏ కండిషన్ లో అయినా 1.25 అయినా, ఎస్. వెల్డ్స్ కి ఏం చేయాలి? గామా ఎండబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మెటీరియల్ ఫర్ దిస్ వెల్డ్, రైట్? ఎంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ వాల్యూస్? సమ్మర్ రెస్పాండ్ 1.25 ఫర్ షాప్ వెల్డింగ్ అండ్ 1.5 ఫర్ విచ్ వన్? దిస్ 1.5 ఫర్ విచ్ వన్? దిస్ field fabrication, right? Field welding, right? Like that. Okay, is that clear everyone? Is that clear all of you? Right, so shall we move to this connections, chapter 2 connections? Chapter 2 connections, shall we go for all of you? Yes, connections. Which type of connections you can say? Concentric connections, if you just observe, right? Is that clear everyone? All the specifications, right? So మీకు 13 పాయింట్స్ నుంచి కంపల్సరీ ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ 13 పాయింట్స్ నుంచి మీరు ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కానీ, స్టేట్ ఎగ్జామ్, AEE ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నారంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్, మీకు 1-2 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ చాప్టర్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్, నౌ 30th పాయింట్ అయిపోయింది కదా, 14th పాయింట్. So what is that 14th point, right? First one, if you just observe, right? What is that? You can say nominal diameter kada. Various grades of this steel in first chapter. Yes, various grades of this steel. Yes, అది కూడా ఉంటుంది మనకు, బట్ అంత డెప్త్కి వెళ్ళట్లేదు మనము. స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ స్టీల్ చెప్పాం కదా ఇక్కడ. స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ స్టీల్, ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ క్వాలిటీ స్టీల్, హై టెన్సైల్ స్టీల్, దాంట్లో ఏ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఓకే, రైట్. మనం అన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ఫుల్ లెంత్ కోర్స్, రైట్? రైట్, యూ హావ్ టు బి కేర్ఫుల్, రైట్? సో నౌ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ rivets? For a rivets, right? What is that? Tell me nominal diameter of this rivet kanta. Right, so nominal dia of entadi, nominal dia of this rivet bolt
నామినల్ డయా ఏం చెప్పండి? Nominal dia of this rivet. Anyone do you remember the nominal diameter of this rivet? Nominal diameter of this rivet or bolt గుర్తుందా మీకు? What is the nominal diameter? Nominal diameter of rivet, if you just observe, right, rivet or bolt, right, whatever it is, ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 5 ఈక్వల్ టు ఎంతది? 6.04 times this root t. Yes, Sai Vanapalli, correct, right? 6.04 times this root t, right? సో ఇదెంత? ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి? 1.91 times this root t, right? రైట్, ఇక్కడ ఏంటది? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ విచ్ ఫార్ములా? అన్విన్స్ ఫార్ములా కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? అన్విన్స్ ఫార్ములా అంటామా లేదా? రైట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ అన్విన్స్ ఫార్ములా, రైట్, అన్విన్స్ ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి డిఫరెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ 5 మిల్లీమీటర్లో ఉంటుంది అండ్ టీ కూడా మిల్లీమీటర్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ సెకండ్ దానికి 5 అండ్ టీ రెండు కూడా ఏంటి? సెంటీమీటర్లో ఉంటాయి, రైట్. నామినల్ డయామీటర్ అంటే ఏంటి? డయామీటర్ ఆఫ్ దిస్, డయామీటర్ ఆఫ్ దిస్ షాంక్ కదా, డయామీటర్ ఆఫ్ దిస్ షాంక్ ఆఫ్ రివెట్. షాంక్ ఆఫ్ రివెట్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? ఇలా రివెట్ ఉందనుకోండి, ఇలా వస్తుంది, రైట్. మనకి రివెట్ ఇలానే ఉంటుందా? మనం ఓల్డ్ ఆర్టీసీ బస్సెస్ చూసారనుకోండి, ఓల్డ్ ఆర్టీసీ బస్సెస్, పల్లెవేలు అట్లాంటి బస్సెస్, వాటిలో ఉంటుంది చూడండి, రైట్. ఇది నామినల్ డయామీటర్, రైట్, బిఫోర్ doing riveting activity, right? Now what is that gross diameter? Tell me, gross diameter ante what is that gross diameter or this effective diameter? Tell me. That small d will be equal to that 5 plus nominal diameter of this shank plus this 1.5 millimeter clearance we need to give, or you can also give it as 5 plus which one? This 2 millimeter clearance we need to give, right, for clearance, right. This is for which one? If the diameter is lesser than or equal to which one? This 25 millimeter, and if this diameter is which one? This greater than 25 millimeter we need to use, right. So what is that gross diameter? This is the diameter before riveting, or this is the diameter after riveting is done, right? After riveting is done. So ఏంటంటే మనం ఇది ఏం చేస్తాము? రివెట్ని రివెట్ హోల్లో పెట్టేసి కింద నుంచి హ్యామర్ చేస్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హోల్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అవుతుంది. సో డయామీటర్ ఆఫ్ ది హోల్ అన్న, గ్రాస్ డయామీటర్ ఆఫ్ దిస్ రివెట్ అన్న రెండు కూడా సేమ్, రైట్. ఎస్ నా? ఇస్ అ క్లియర్? ఇస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Right, that grip, what should be the grip everyone? That grip should not be more than which one? This 80 times this nominal diameter, right. What is that grip of the grip of this one? Tell me. సో ఇప్పుడు మనకు ఇలా ప్లేట్స్ చేసామనుకోండి, ఇదొక ప్లేట్ ఉంది, ఇదొక ప్లేట్ ఉంది కదా. గ్రిప్ లెంత్ ఇది రివెట్, ఇది ఇలా రివెట్ పెట్టేసాం అనుకోండి, ఒక కింద ఒక హెడ్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఆల్రెడీ పైన ఒక హెడ్ ఉంటుంది, రైట్. దీన్ని ఏమంటామంటే గ్రిప్ లెంత్ ఎల్జీ, ఇది ఎల్జీ అంటాం అనమాట, రైట్. ఎల్జీ అంటే ఏంటి? గ్రిప్ లెంత్, రైట్. దట్ ఈస్ యువర్ గ్రిప్ లెంత్, యూ కెన్ సే, రైట్. ఎస్ నా? ఈస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దీస్ స్పెసిఫికేషన్స్, డూ యూ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? All these specifications of these rivets, do you remember everyone? Everyone, do you remember the specifications, all of you? Everyone, do you remember? Right. So there are different classifications we are having. Around one type is which one? That rivets classification, if you just observe. Rivets classification, if you just observe it, what is that one type of this classification? Either it is a hot or this cold, hot or this cold driven rivets, right. That is your one type of this classification, right. Which one are having more strength? Tell me. Hot driven rivets are having more strength, or cold driven rivets are having more strength? Cold driven rivets are having more strength, right. Next,
Second classification, right? What is that? You can say that is your workshop or this field rivets, right? So which one is having this more strength, right? Workshop will be having this more strength, na? Yes or no? Next one, right? What is the third category? You can say power driven or this hand driven, right? Power driven or this hand driven. సో పవర్ డ్రివెన్ కి ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటుందా, హ్యాండ్ డ్రివెన్ కి ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటుందా? పవర్ డ్రివెన్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ స్ట్రెంత్, రైట్? 20% మోర్ స్ట్రెంత్, రైట్? 20% మోర్ స్ట్రెంత్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్, రైట్? 20% మోర్ స్ట్రెంత్ విల్ బి దేర్, రైట్? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ లాస్ట్ కేటగిరీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్? What is that last category? Based on the head type kada? What is that? You can say based on the head types, right? గుర్తున్నాయా మీకు ఏమేం హెడ్ టైప్స్ అనేవి? Do you remember any head types, all of you? Anyone do you remember the head types, all of you? Someone tell me. Anyone do you remember the head types? Snap. ఓకే, స్నాప్ కదా, రైట్? ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి, ఇదెంత ఈ హైట్ 0.7, ఈ దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మనకి, రైట్? 0.7 times this 5 nominal diameter, and this is your which one, this 5 you can say, right? This is your 5 you can say, right? And what is this bottom head, right? Bottom of this head 1.6 times this 5, right? 1.6 times this 5 you just observe, right? That is your snap type, right? రైట్, స్నాప్ ఆర్ బటన్ అని కూడా అంటారు దీన్ని, అంతేనా? స్నాప్ ఆర్ దిస్ బటన్ టైప్, రైట్? స్నాప్ ఆర్ దిస్ బటన్ టైప్ యూ కెన్ సే. నెక్స్ట్ ఇలా ఉందనుకోండి, pan, okay, yeah, Leela Prasad said pan type, yes, absolutely. This is your which one, this tell me, pan type if you just say. సో మ్యాక్సిమం కవర్ అయ్యేటట్టు, మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎందుకు మిస్ చేయట్లేదంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకు స్పెసిఫికేషన్స్ మీద, అందుకే అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది నామినల్ డయామీటర్ షాంక్ అనుకుంటే 5 అనుకుంటే, సో ఈ హెడ్ హైట్ ఎంత ఉంటుంది, సేమ్ మనకు బటన్ టైప్కి ఎంతనో అంతే, 0.7 times this 5. అండ్ ఇది కూడా ఏంటి, బాటమ్ హెడ్ ఆఫ్ ది ప్యాన్ ఎంత, బాటమ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ప్యాన్ ఎంత, సేమ్ 1.65, 1.65 ఉంటుంది, రైట్? సేమ్, రైట్? ఇదేంటి, ప్యాన్ టైప్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి చెప్పండి, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి చెప్పండి, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ప్యాన్, ఆ ప్యాన్ హెడ్ ఉంది కదా, దాన్ని రివర్స్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది మనకి? దాన్ని రివర్స్ చేసినారనుకోండి, ఇలా వస్తుందా రాదా? దీని ఏమంటాము, కౌంటర్ సంక్, రైట్? మనం రెగ్యులర్గా ఇళ్ళల్లో యూజ్ చేసేది ఇదే కదా, కౌంటర్ సంక్, రైట్? మనకు మీకు డోర్కి, బాత్రూమ్ డోర్ కానీ, బెడ్రూమ్ డోర్ కానీ, కిచెన్ డోర్ కానీ కొడుతున్నప్పుడు కౌంటర్ సంక్ యూజ్ చేస్తారు, మీరు గమనించారా ఎప్పుడైనా? కౌంటర్ సంక్ ఓన్లీ విల్ బి యూజింగ్, రైట్? వాట్ ఈస్ దిస్ టాప్ వన్, యూ కెన్ సే దట్ ఈస్ యువర్ 1.5 times this diameter, right? And what is this one, you can say this is your 5 nominal diameter, right? So ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఎంత తీసుకుంటున్నాము మనము, వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? సో దీస్ టూ ఆర్ మెర్జింగ్, దీస్ టూ ఆర్ మెర్జింగ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ హౌ మచ్, రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత, 60 degree యాంగిల్ తీసుకోండి, రైట్? 60 degree యాంగిల్ తీసుకోండి, రైట్? ఓకేనా, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, కౌంటర్ సంఖ్యనే రివర్స్ చేసామనుకోండి మనము, ఎలా ఉంటుంది? కౌంటర్ సంఖ్యని రివర్స్ చేసామనుకోండి, రైట్? కౌంటర్ సంఖ్య రివర్స్ కాదు, బట్ టాప్లో ఏంటది మనకి, రౌండ్ కౌంటర్ సంఖ్య ఉందనుకోండి, కౌంటర్ సంఖ్యే, బట్ ఇక్కడ ఏంటి, రౌండ్, రైట్? సేమ్, దానికి దీనికి సేమ్ డైమెన్షన్స్, రైట్? 1.5 times this 5. బట్ ఈ హైట్ పెరుగుతుందా, సేమ్ ఉంటుందా? హైట్ పెరుగుతుంది కదా, బట్ మనకి ఇదంతా 60 degrees వస్తుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ 60 degrees వస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంతా 5 diameter ఉంటుంది, రైట్? లైక్ దట్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రౌండ్ కౌంటర్ సంక్, రౌండ్ కౌంటర్ సంక్, రైట్? సిఎస్ అంటే కౌంటర్ సంక్, యూ కెన్ సే, రైట్? ఇస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Is it clear everyone? So which point it will be? 17th point, right? That is your 18th point, right? Now tell me what are the different types of these connections if you just observe. Types of this bolted or this riveted connections.
అవేమో టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ రివేట్స్, రైట్? ఓకే, దానికంటే ముందు టైప్స్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ చూద్దామా? Shall we see the types of bolts before that? We'll see the types of bolts before that. ఎందుకంటే టైప్స్ ఆఫ్ రివెట్స్ అయిపోయింది కదా, టైప్స్ ఆఫ్ బోల్ట్ చూసేసి టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్ చూసాం అనుకోండి, అది బెటర్ ఉంటుంది, అంతేనా? సో టైప్స్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? టెల్ మీ ఎవ్రీవన్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్? ఎనీవన్? అది కనెక్షన్స్ కదా, అది కనెక్షన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్ నేను అడిగేది, టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్ అడిగాను అనుకోండి, టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్ ఏమొస్తాయి? టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్ ఏమొస్తాయి మనకి? కనెక్షన్స్ కాదు, టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్, రైట్ నిఖిత? టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్లాక్ బోల్ట్, రైట్? బ్లాక్ ఆర్ దిస్ అన్ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్, రైట్? Black or this unfinished bolts, right? Black or this unfinished bolts, right? So what is that diameter of this hole? What is the diameter of this hole will be equal to that nominal diameter plus which one? That clearance, how much we need to take? 1.52 this 2 millimeter clearance we need to take na? 1.52 this 2 millimeter clearance we need to take for them, right? 1.52 this 2 millimeter we need to take, right? How they are represented if you just observe? They are designated as md by l kada, md by this l, right? So and example that m, what is it? md by this l, right? What is the diameter? Diameter is, let us say, 20 millimeter, and l అంటే ఏంటి? షాంక్ లెంత్, రైట్? షాంక్ లెంత్ ఎంత మనకి? 75 millimeter అన్నాం అనుకోండి, షాంక్ లెంత్ ఒక 75 millimeter అన్నాం అనుకోండి, రైట్? దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇదేంటి మనకి? బ్లాక్ బోల్ట్స్, రైట్? బ్లాక్ బోల్ట్స్ ఆర్ దిస్ అన్ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్, రైట్? సో సేమ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి? ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్, రైట్? వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్ యూ కెన్ సే? సో ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్, రైట్? సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఓకే, దీంట్లోనే బిఫోర్ వి ఎంటర్ ఇంటూ దిస్, రైట్, దీంట్లోనే మనకి ఇలా ఇచ్చారనుకోండి గ్రేడ్, మనకి గ్రేడ్ ఏమని ఇస్తారు చెప్పండి? 4.6 గ్రేడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ 4.6 గ్రేడ్ అని ఇస్తే, 4.6 గ్రేడ్ అని ఇస్తే, వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్? అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది బోల్ట్, రైట్? ఎఫ్యూబి ఈక్వల్, ఇక్కడ 4 ఉంది కదా, ఎక్స్ డాట్ వై ఉంటే, ఎక్స్ డాట్ వై టైప్ లో ఉంటే, ఎక్స్ డాట్ వై టైప్ లో ఉంటే ఏం చేయాలి మనము? ఆ 4 into 100 MPa తీసుకోవాలి, రైట్? జస్ట్ డాట్ కంటే ముందు ఏ వాల్యూ ఉందో దాని అంత MPa తీసుకోవాలి, రైట్? 400 MPa, ఓకే? అది అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది బోల్ట్, రైట్? ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఎఫ్ఐబి ఏం తీసుకోవాలి మనము? ఎఫ్ఐబి ఏం తీసుకోవాలి? ఈల్డ్ స్ట్రెంత్. ఇక్కడ డాట్ తర్వాత 6 ఉంది కదా, డాట్ తర్వాత 6 ఉంది కదా, సో ఆ 6 డివైడెడ్ బై దిస్ 10 టైమ్స్ విచ్ వన్? 6 by 10 టైమ్స్ విచ్ వన్? దిస్ ఎఫ్యూబి. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? సో 6 by 10 టైమ్స్ ఎంత? అది 6 by 10 టైమ్స్ దిస్ 400 కదా. సో 6 by 10 టైమ్స్ దిస్ 400 అంటే ఏంటి? 6×4 24 కదా, 240 MPa. 240 MPa అనేది ఏంటి మనకి? ఈల్డ్ స్ట్రెంత్. అలాగా, అర్థమైందా? సో వెనెవర్ ద గ్రేడ్ ఈస్ గివెన్, వెనెవర్ ద గ్రేడ్ ఈస్ గివెన్, రైట్, వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్? వెనెవర్ ద గ్రేడ్ ఈస్ గివెన్, దిస్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, రైట్? నౌ హెచ్ఎస్ఎఫ్జి బోల్ట్స్, రైట్? ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్ అని తీసుకుంటాను. ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్ అని గ్రిప్ బోల్ట్, బ్లాక్ బోల్ట్, ఓకే, యా. ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్ అని ఉంటాయి, అది కూడా సేమే. ఫినిష్డ్, అన్ఫినిష్డ్ అంటే ఏంటి అంటే రఫ్ గా ఉంటాయి అనమాట. మనకు ఇక్కడ రాడ్స్ అని తీసుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? ఇండియన్ స్టాండర్డ్ రాడ్స్ అని కొన్ని మెన్షన్ చేశాం ఇక్కడ, రైట్? ఇండియన్ స్టాండర్డ్ స్టీల్ బార్స్, రైట్? ఐఎస్ రౌండ్ బార్, రైట్? ఐఎస్ఆర్ఓ, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ రౌండ్ బార్ 50 అన్నాం అనుకోండి, అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ రౌండ్ బార్ 50 mm డయామీటర్. ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ స్క్వేర్ బార్ 50 అన్నాం అనుకోండి, దాని సైజు 50 అనమాట. ఈ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ రౌండ్ బార్స్ ఉంటాయి కదా, వాటినే డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? మనం ఫినిష్ చేయము, సర్ఫేస్ ఫినిష్ చేయము. అప్పుడు ఏముంటుంది? సర్ఫేస్ రఫ్ గా ఉండడం వల్ల గ్రిప్ ఉంటుంది మనకు కొంచెం, రైట్? అలాగా. ఫినిష్డ్ అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ స్మూత్ గా చేసాం అనుకోండి, హోల్ కి బోల్ట్ కి మధ్యలో గ్రిప్ ఉండదు, రైట్? అలాగా, అది. నెక్స్ట్ హెచ్ఎస్ఎఫ్జి రిప్రజెంటేషన్ సేమ్ 4.6 గ్రేడ్ కి. హెచ్ఎస్ఎఫ్జి హై ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఫ్రిక్షన్ గ్రిప్ బోల్ట్స్, రైట్?
What is that? High yield strength friction grip bolts we are having, right? సో వెన్ ఎవర్ మనకు బై డిఫాల్ట్ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏం తీసుకోవాలి? ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్, రైట్, ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ వీ నీడ్ టు టేక్ విచ్ వన్? దిస్ బ్లాక్ బోల్ట్స్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు టేక్, రైట్, వీ నీడ్ టు టేక్ విచ్ వన్? దిస్ బ్లాక్ బోల్ట్స్ ఓన్లీ, రైట్. హై ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఫ్రిక్షన్ గ్రిప్ బోల్ట్స్ ఉన్నామనుకోండి, రైట్, ఇవి సైజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి మనకి? 16 to 36 millimeter సైజెస్ ఉంటాయి. 16 to 36 millimeter డయా, రైట్. జనరల్గా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము మనము? M16, M20, రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటి? M24, రైట్, M30 ఎట్సెట్రా అలాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రేడ్స్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, 10.9 ఎస్, ఎస్ అంటే ఏంటి? హై స్ట్రెంత్ అనమాట, రైట్. 10.9 ఇస్ 12.9 ఎస్, రైట్. ఇవి రెండు కామన్గా యూజ్ చేస్తాము. సో బ్లాక్ ఆర్ అన్ఫినిష్డ్ బోల్ట్స్ ఏంటి? 4.6 జనరల్గా యూజ్ చేస్తాము. హెచ్ఎస్ఎఫ్జి ఏంటి? 10.9 ఒకటి, 12.9 ఒకటి యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా, రైట్. 10.9 ఒకటి, 12 యూజ్ చేస్తాం, రైట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? రైట్. Clear now everyone? The types of these bolts we are having. What are the different types of these bolts we are having? Now if you are having this types of these connections, types of these rivets అయిపోయినాయి, types of these bolts అయిపోయినాయి, right? So ఈ అన్విన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? బోల్ట్ కి కూడా అదే యూజ్ చేస్తాం కదా, 6.04 రూట్ టీ. Types of these connections. Now tell me, right, what are the different types of these connections? You can see if you just observe. The first type comes to be, which one? The first type comes to be concentric, right? Concentric or this eccentric. Concentric or this eccentric, right? What is the concentric or this eccentric? Center of the connection and the center of the force both are coinciding, right? Concentric or this eccentric, right? What is the second type? Tell me if you just observe it. What is the second type? Shear connection, right? Bolt connection అయినా రివెట్ కనెక్షన్ అయినా సేమ్. షియర్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి? షియర్ రెసిస్ట్ అవుతుంది, రైట్. షియర్ వస్తుంది అనమాట, రైట్ మనకు. నెక్స్ట్ ఏంటి? థర్డ్ది షియర్ కనెక్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? టెన్షన్ కనెక్షన్ కదా, టెన్షన్ కనెక్షన్. ఆర్ ఇంకోటి ఏంటి? కంబైన్డ్ కనెక్షన్, రైట్. కంబైన్డ్ షియర్ టెన్షన్ రెండు వచ్చేస్తాయి అనమాట, రైట్. షియర్ కనెక్షన్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పండి మనకి? ల్యాప్ జాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ల్యాప్ జాయింట్లో ఏంటి? బోల్ట్కి షియర్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది కదా ఇక్కడ. బోల్ట్ కానీ రివెట్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే మనకేంటి? షియర్ ఫోర్స్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ, పర్పెండిక్యులర్ టు లెంత్ కాబట్టి షియర్, రైట్. సో టెన్షన్ కనెక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి? ఇప్పుడు ఇలాగా సెకండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టెన్షన్ కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇలా టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టీ బ్రాకెట్, టీ బ్రాకెట్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, బోల్ట్ ఇలా ఉందనుకోండి, మనకు బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్స్ అట్లాంటి వాటిలో కనిపిస్తుంది మనకి, రైట్. బోల్ట్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఫోర్స్ ఇలా అప్లై అయింది అనుకోండి, ఆ బోల్ట్స్లో ఏమొస్తుంది మనకి? ఓన్లీ టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, రైట్. మనకి కంబైన్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? జనరల్గా మనకు ఎక్సెంట్రిక్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలాగా అదొక మెంబర్. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ సెక్షన్ తీసుకున్నాం మనము. లెట్ us take, we have taken some angle section, right, and a bracket, ఓకే. దీంట్లో ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ బోల్ట్స్ ఇలాగుంటే ఇవి కనెక్షన్స్, రైట్. ఇవి ఏంటి? బోల్ట్స్ ఆర్ కనెక్షన్స్, రైట్. దీని మీద హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, అలాంగ్ ద లెంత్ వస్తుంది, ఇంక్లైన్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్స్ దట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్ కదా. వన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద లెంత్, వన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్, రైట్. ప్యారలల్ టు ద లెంత్ ఏంటి? టెన్షన్ కనెక్షన్. పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్ ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్ ఏంటి చెప్పండి? పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్ ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్ ఏంటి? షియర్ కనెక్షన్, రైట్. ఫోర్స్ అనేది, రైట్. ఇంకోటి ఏంటి? చరణ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? 20th వెళ్ళక ముందే పాయింట్ 20కి వెళ్ళక ముందే చూద్దాము ఏంటది. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఏంటి మనకి? ల్యాప్. ల్యాప్ అంటే ఇంతకుముందే చూసాం కదా, ఫస్ట్ వన్ ల్యాప్ బట్, అంతేనా? ల్యాప్ ఆర్ దిస్ బట్ జాయింట్, రైట్. ల్యాప్ ఆర్ దిస్ బట్ జాయింట్స్ యూ కెన్ సే. ఇక్కడ బట్ జాయింట్ కూడా డ్రా చేస్తాను. ఇందులో ఫస్ట్ ఇదేంటి? షియర్ కనెక్షన్లో బట్ జాయింట్ కూడా. బట్ జాయింట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ ఇలా ఉంటుంది, ఇంకొక ప్లేట్ ఇలా ఉంటుంది. ల్యాప్ జాయింట్లో చూసారనుకోండి, ల్యాప్లో ఎలా ఉంటుంది? ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ బట్ జాయింట్ అంటే ఏంటి?
the surfaces, the cross sections are abutting together, right? అంటే సేమ్ లెవెల్లో ఉంటాయి అనమాట, రైట్? ఇలాగ వచ్చేసి ఇలా కవరింగ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి, మెయిన్ ప్లేట్స్తో పాటు కవరింగ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి, బోల్ట్స్ రిబెట్స్ ఇక్కడ ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం, ఓకేనా? ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం, ఓకే. ఇదేం జాయింట్ మనకి? బట్ జాయింట్. సో కింద ఒకటే ప్లేట్ ఉందనుకోండి, పైన కానీ కింద కానీ ఏదో ఒకటే ప్లేట్ ఉందనుకోండి, సింగిల్ కవర్ అంటాం. పైన కవర్ ప్లేట్ కింద కవర్ ప్లేట్ రెండు ఉన్నాయనుకోండి, డబుల్ కవర్ అంటాము. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ 1 row ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఉందనుకోండి, సింగిల్ బోల్టెడ్ ఆర్ సింగిల్ రివెటెడ్, సింగిల్ కవర్ ఆర్ డబుల్ కవర్ సేమ్. 2 rows ఆఫ్ బోల్ట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, 2 rows ఆఫ్ బోల్ట్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయనుకోండి, డబుల్ రివెటెడ్ ఆర్ డబుల్ బోల్టెడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ డబుల్ కవర్ ఆర్ సింగిల్ కవర్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట, రైట్? లైక్ దట్. ఇస్ క్లియర్? Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? All of you. Specifications, if you just observe. So what are the specifications of these connections we are having? Tell me. Which are actually important, right? What are the specifications of this connection, Chepandi? What are the specifications of these connections, all of you? స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కనెక్షన్స్ ఏమి యూజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు IS 800 2007లో ఏమైతే ఇచ్చారో అవే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంపల్సరీ, రైట్? సో ఎందుకంటే ఈవెన్ దో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్, వీ నీడ్ టు యూజ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ దిస్ పిచ్, గేజ్ అండ్ అన్ని కూడా 2007 కోడ్ ప్రకారం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద అదర్ కోడ్స్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? డయామీటర్ ఆఫ్ ది హోల్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా. వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది హోల్? స్పెసిఫికేషన్స్లో ఫస్ట్ వన్ చూసారనుకోండి, ఏమొస్తుంది మనకి? Thickness of the cover plate, right? What is the thickness of this cover plate? Tell me. Thickness of the cover plate equal to 1.2 times the thickness of this main plate, right? Thickness of this main plate, right? ఇంకోటి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి మనము? 5/8 times which one, right? 5/8 times the thickness of this main plate, right? 5/8 times the thickness of this which one? This main plate, right? అది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? సింగిల్ కవర్, రైట్? ఓకే, సింగిల్ కవర్ బట్ జాయింట్ ఉన్నప్పుడు అది తీసుకోవాలి. అదే డబుల్ కవర్ బట్ ఉందనుకోండి, డబుల్ కవర్ బట్ జాయింట్ ఉందనుకోండి, 5/8 times that thickness we need to take, right? Is it clear? Is it clear, everyone? All right. So second one, P minimum, right? What is that P minimum? P minimum అంటే ఏంటి? మినిమం పిచ్ కదా. మినిమం పిచ్ ఎంత? 2.5 times this nominal diameter కదా. 2.5 times this nominal diameter, రైట్? ఇది బోల్ట్ కైనా రివెట్ కైనా సేమ్, రైట్? సో అందుకే నేను సపరేట్గా ఇవ్వట్లేదు. ఎక్కడన్నా సపరేట్ ఉందనుకోండి, అది సపరేట్గా ఇది బోల్ట్కి అది రివెట్కి అని చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ సపరేట్గా ఇవ్వట్లేదు అంటే అది బోల్ట్కి రివెట్కి రెండింటికి అప్లై అవుతుంది, రైట్? అది రెండింటికి అప్లై అవుతుంది, ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ P maximum? టెల్ మీ, రైట్? maximum pitch, if you just observe, P maximum will be equal to which one? 16T or this 200 mm. ఆ రెండిట్లో ఏదైనా లెస్సర్ ఉంటాయి. T అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మెంబర్ కదా, థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థిన్నర్ ప్లేట్, రైట్? సో 16T ఆర్ దిస్ 200 mm, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లెస్సర్. ఫర్ విచ్ వన్? టెల్ మీ. టెన్షన్ మెంబర్స్ కదా, ఇదే దేనికి? ఫర్ టెన్షన్ మెంబర్స్ కదా. దిస్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ టెన్షన్ మెంబర్స్. అండ్ కంప్రెషన్ మెంబర్స్కి ఏంటి? కంప్రెషన్ మెంబర్స్కి ఏంటి గుర్తుందా? 12T or this 200 mm, right? 12T or this 200 millimeter, whichever is less for which one? Tell me. Whichever is less for this compression members, right? Compression members key, right? So next, yeah, that is for tension members, right? For tension members, yes, 12T or 200 mm for which one? This compression members, right? Next one, next one, ఇంకోటి ఏం తీసుకోవాలి? 32T or 300, 32T or this 300 millimeter,
whichever is less, right? For which one, tell me? Whichever is less. For which one we need to take? Tell me, right? For which one we need to take? Tacking stitch rivets, na? Tacking which one? Stitch rivets. This is the stacking stitch rivets, right? So when exposed to weather, right? Sorry, exposed or not exposed, right? When not exposed కదా, exposed అయితే 16T వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. Exposed కి ఎంత? 32T. Not exposed to weather, exposed to weather. 1 second. నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు వెదర్, ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ పిచ్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు, ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే పాడవు కాబట్టి, రైట్? నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు వెదర్, నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు వెదర్. అదే ఎక్స్పోజ్ టు వెదర్ అయితే ఏం తీసుకోవాలి? 16TR this 300 millimeter, right? 16TR this 300 millimeter, whichever is lesser. For which one? This tacking or this stitch reverse, whenever they are exposed to weather, right? Whenever they are exposed to weather, right? Is that clear, everyone? This one do you remember? And ఇంకేమైనా values ఉన్నాయా? P maximum 600 millimeter, right? 600 millimeter లేదంటే 1000 millimeter ఇంకొకటి ఉంటుంది, రైట్? ఎప్పుడు tacking rivets, tacking or this stitching rivets in case of what? Tell me. Tacking or this stitching rivets in compression కదా, compression కి ఆల్వేస్ తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది tacking rivets or this stitching rivets in tension, right? Like that. That is your minimum pitch and this maximum pitch. Is that clear, everyone, regarding the pitch? Regarding the pitch, is that clear, everyone? Do you remember all these values regarding the pitch? Everyone, do you remember the values of pitch? Someone? Do you remember the pitch? Right. What is that E minimum? Tell me. That E minimum, right? Minimum edge distance or this end distance, right? Actually speaking, IS 800 1984 కోడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎండ్ డిస్టెన్స్ సపరేట్గా డిఫైన్ చేశారు, స్పెసిఫికేషన్ సపరేట్గా ఉన్నాయి. బట్ IS 800 2007 కోడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్కి ఎండ్ డిస్టెన్స్కి స్పెసిఫికేషన్ సేమ్ ఉన్నాయి, రైట్? సింబల్స్ కూడా సేమ్ యూజ్ చేస్తారు, రైట్? ఈ కాబట్టి మీరు కొత్త కోడ్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఏంటది? 1.5 times which one? This gross diameter కదా. 1.7 times which one? 1.7 times this gross diameter. 1.5 times gross diameter ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? 1.7 times gross diameter ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? 1.5 times gross diameter ఎప్పుడు చెప్పండి? మెషిన్ ఫ్లేమ్ కట్ కదా. మెషిన్ ఫ్లేమ్ కట్, ఇది హ్యాండ్ కట్, రైట్? మనం సా తీసుకొని, యా, ఎక్కడ 26TR this 200, 32 రాసాను, ఎక్కడ 20T, 16TR 200, sorry, yes, 16TR 200, yes, that is correct, Pravalika. Yeah, correct. 32TR 300, but it is 16TR 200. Yes, correct. Thank you, Pravalika, for correcting me. Yes, that is a mistake I have done, right? First one 32TR 300, next one 16TR this 200, right? Okay, you have to be careful, right? Correct. But paina matram 16TR 300, 200, 12TR 200 only. Yes, correct. Okay, ఇది హ్యాండ్ కట్కి యూజ్ చేసాం అనుకోండి, రైట్? ఈ మ్యాక్సిమం ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 37 millimeter plus 4 times this T. This is as per IS 800 1984 only, right?
This is as per this IS 800 1984 only, right? So now you have to be careful, right? And as per this IS 800 2007 and this is 12 times that T times that epsilon, right? What is that epsilon here? Tell me. What is the epsilon? You can say if you just observe. Epsilon and T under root 250 divided by this yield strength of this member, right? 12 times this epsilon, or what is that you can say? What is that? 40 millimeter plus this 40, right? 40 millimeter plus this 40, right? This is as per which one? This IS 800 2007. Okay, like that. This is as per this IS 800 2007. ఇది మెయిన్ గా దేనికి యూజ్ అవుతుంది మనకి? కరోజివ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి కిందిది 40T ప్లస్ దిస్ 40 యూజ్ అవుతుంది, రైట్? కరోజివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి 40T ఆర్ దిస్ 4 యూజ్ అవుతుంది, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్, రైట్? స్పెసిఫికేషన్స్. These are the specifications. Do you remember, everyone? Right? Right. Strength of rivet or joint. Strengths చూసామనుకోండి, strength of rivet or joint, strength of bolt and joint చూస్తే, and efficiency చూసామనుకోండి, ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఓకే, strength of rivet. I will take one more session on this still, don't worry. Strength of rivet or this joint తీసుకుంటే, right? So what is that you can say? Strength of this rivet, right? సింగిల్ కనెక్షన్ ఏమొస్తుంది మనకి? ల్యాబ్ జాయింట్, రైట్? దానికంటే ముందు వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ లో చూసామనుకోండి, పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ కావాలి కదా. రివెట్ అన్నాడు అంటే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్, బోల్ట్ అన్నాడు అంటే మనకి ఏంటి? లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి కంపల్సరీ, రైట్? రివెట్ అన్నాడు అంటే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్, బోల్ట్ అన్నాడు అంటే ఏంటి? లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. బట్ బోల్ట్ లో వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? బట్ యాజ్ పర్ ద న్యూ కోడ్ IS 800 2007 కోడ్, రివెట్ అంటే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్, బోల్ట్ అంటే లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ బై డిఫాల్ట్. ఓల్డ్ కోడ్ ప్రకారం ఏంటి? రివెట్, బోల్ట్ రెండు కూడా వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్, రైట్? రైట్, యూ హావ్ టు బి కేర్ఫుల్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రివెట్. వాట్ ఈస్ దర్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రివెట్? టెల్ మీ. షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ రివెట్, రైట్? దట్ PS ఏమొస్తుంది మనకి? దట్ పై d స్క్వేర్ బై దిస్ 4, d అంటే ఏంటి? గ్రాస్ డయామీటర్ కదా, ఇంటూ దట్ టౌ VF, రైట్? వాట్ ఇస్ ద టౌ VF? షియర్, పర్మిసబుల్ షియర్ స్ట్రెస్, రైట్? పర్మిసబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద సారీ, F అంటే ఏంటి? F అంటే ఏంటి మనకి? టౌ V అంటే ఏంటి? షియర్ రిప్రజెంటేషన్, పర్మిసబుల్ షియర్. F అంటే ఏంటి? F అంటే ఏంటి? కనెక్షన్స్ ఇంకేమనొచ్చు మనము? ఫాస్ట్నర్స్, రైట్? ఫాస్ట్నర్స్ అని కూడా, ఫాస్ట్నర్స్ అంటే ఏంటి? హోల్డ్ చేసేవన్నమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ పర్మిసిబుల్ షియర్ స్ట్రెంత్, రైట్? ఇదేంటి? సింగిల్ షియర్ కదా, సింగిల్ షియర్. అదే డబుల్ షియర్కి ఏమొస్తుంది మనకి? డబుల్ షియర్కి ఏమొస్తుంది? 2 times వస్తుంది, రైట్? 2 times దట్ పై బై 4 d స్క్వేర్ ఇంటూ, రైట్? వాట్ ఈస్ యూ కెన్ సే? That is your tau EF, right? This is for which one? Double shear, right? This is in case of this double shear we are using, right? Now tell me, in case of this bearing, bearing strength of this rivet, right? What is that bearing strength of this rivet? PB, tell me. That is your D into T into that is sigma PF, right? Sigma PF is nothing but which one? Permissible. Sigma P is representing which one? This permissible stress in the bearing of the fastener. Fastener and enti? Fastener and enti? Rivet and meaning, right? Fastener and enti? Rivet and meaning, right? Rivet is that the meaning of this rivet. Now if you just observe, ఇది permissible stress in ఏంటది? షియర్ స్ట్రెంత్, సింగిల్ షియర్ కి, డబుల్ షియర్ కి. ఇదేమో బేరింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ రివెట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు పర్మిసబుల్ స్ట్రెసెస్ ఎట్లా వస్తాయి చెప్పండి? పర్మిసబుల్ స్ట్రెసెస్ చెప్పండి. డూ రిమెంబర్ ద పర్మిసబుల్ స్ట్రెసెస్? సిగ్మా, వాట్ ఈస్ ఇట్?
TF అంటే permissible stress in the tension for the fastener, right? Tau VF, right? Tau VF, right? నెక్స్ట్ ఏంటి సిగ్మా PF, రైట్? అంటే ఏంటి బేరింగ్. ఎంపీఏ ఇవన్నీ కూడా ఎంపీఏలోనే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? పవర్ డ్రివెన్ అంటే 100 కదా. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పవర్ డ్రివెన్, ఇంకోటి ఏంటి హ్యాండ్ డ్రివెన్. పవర్ డ్రివెన్ 100, 100, 300, right? These are the values, right? These are all the values in which one? MPA only, right? By default MPA. MPA అంటే మెగాపాస్కల్ కదా. All these are in which one? The megapascals only, right? So this is your which one? This 80, 80 and this 250. Okay, these are the permissible stresses. Now, so these are increased by how much? Increased by this 10%. For which one? Field kada. Field, right? These are to be increased by which one? Tell me. These are for shop, right? These are for this shop rivets. These are for this shop rivets. So for field rivets ki em cheyali? Veetni inka 10% increase cheyali. And these are to be increased again by which one? This 25% for which one? Tell me. Earthquake loads, right? Earthquake or this wind loads are considered, right? Whenever there is an earthquake or this wind loads are considered, we need to increase them by which one? This is 25% like that, right? Is it clear, everyone? Are this clear, all of you? So what is that a rivet value? Rivet value తీసుకున్నాం అనుకోండి, rivet value ఏంటి? RV or this PR. What is that you can say? Smaller of what you can say if you just observe? Smaller of this shear strength of this rivet and this bearing strength of this rivet, right? Smaller of this shear strength of this rivet and this bearing strength of this rivet, right? So now tell me, right, what is that a number of rivets required? What is that a number of rivets required if you just observe? How can you get this number of rivets required? N equal to P working, right? What is that a P working? That is your working load divided by which one? This rivet value, right? RV, right? Like that we'll be getting. Okay, clear? Clear, all of you? Everyone, it is clear or not? Everyone, it is clear or not, all of you? Right? Now here, so what is that you can say? Tensile strength of the plate. What is the tensile strength of the plate? One second, change this to yellow color. What is the tensile strength of this plate? Tell me. That PT will be equal to, right, A net into, right, A net into, what is that? Sigma AT, right? Permissible stress in the axial tension, right? What is it? Sigma AT, permissible stress in the axial tension. Permissible stress in the axial tension మనకి ఎక్కడుంది? Members కి గుర్తుందా మీకు? Permissible stress in the axial tension, right? What is that? This is your sigma AT only, right? This is your sigma AT only, right? Got it? This is your sigma AT, permissible stress in the axial tension, right? Like that. Permissible stress in the axial tension, right? A net ఎలా వస్తుంది మనకి? How will you get that A net? Tell me. That PT will be equal to that width of the plate minus this number of rivets in that row into that diameter of the hole dr this dh into which one? This thickness of this plate into that sigma AT, right? This is how we'll be getting, right? This is how we'll be getting, right? So what is that sigma AT? 0.6 times this, 0.6 times this AT or not? 0.6 times this AT, right? So now finally, right, what is the strength of this joint? How can I get the strength of the joint? Tell me. How can you get this strength of this joint? That PJ or this PC? How can I get that? Minimum of, right, what is it you can say? That PT and what is it?
n into RV, right? N into that RV, right? Rivet value, right? N into that rivet value, right? Got it, everyone? Now, what is the efficiency if you just observe? 25, 26th point, 26th point if you just observe it. What is the efficiency of the connection? Efficiency of this joint, how can you get that? Efficiency of this joint, that is equal to, right, strength of this connection divided by this PSP, right? What is that? You can say strength of this solid plate into 100 kada. So what is that? PSP. PSP into strength of this solid plate, right? What is that solid plate without holes means BT into that is sigma AT, right? So that is nothing but your gross area into that is sigma AT, right? Gross area into that sigma AT, right? Like that. సో ఇక్కడ ఏంటి నెట్ ఏరియా ఇంటూ సిగ్మా ఎయిటీ ఏంటి టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. ఇక్కడ టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ప్లేట్ ఏంటి మనకి హోల్స్ చేయకముందు ఎంత స్ట్రెంత్ ఉంటుంది గ్రాస్ ఏరియా ఇంటూ దట్ సిగ్మా ఎయిటీ కదా గ్రాస్ ఏరియా ఇంటూ దట్ సిగ్మా ఎయిటీ యూ కెన్ సే ఫిజిస్టమ్స్ రైట్. ఇస్ అ క్లియర్? Is it clear everyone? Right, this is about your which one? Right, this is about your rivets, right? 26th, 27th. So design strength of the design, what is that you can say? Shear strength of what? Bolts. Design shear strength of entity bolts, right? What is that you can say? VDSB. Do you remember anyone what is that design shear strength of these bolts, all of you? What is the design shear strength of these bolts? Anyone do you remember? Anyone do you remember the design shear strength of these bolts? Kada chapter 2 kada chapter 2 entadi concentric bolted or this riveted, right? Bolted or this riveted if you just observe, right? Right. So what is the VDSB? Anyone do you remember what is the VDSB? VNSB by this gamma MB kada. VNSB by this gamma MB, right? What is the VNSB? FUB, ultimate tensile strength of this bolt divided by which one? This √3. ఎందుకు √3? అదేమో టెన్జైల్ అల్టిమేట్ టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ కదా, బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది షియర్ స్ట్రెంత్ కదా. సో టెన్షన్ ని షియర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై √3 చేయాలి. ఇంటూ, రైట్, వాట్ ఇస్ దట్ యూ కెన్ సే NN ఇంటూ దట్ ANB, రైట్? అంటే ఏంటి NN ఇంటూ దట్ ANB ప్లస్ దిస్ NS ఇంటూ దట్, రైట్, వాట్ ఇస్ దట్ యూ కెన్ సే ASB, రైట్? NS ఇంటూ దట్ ASB, రైట్? ఇదేంటి నామినల్ స్ట్రెంత్ కదా, డివైడెడ్ బై దిస్ పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ వస్తుంది, రైట్? సో వాట్ ఇస్ దర్ NN ఏంటి? NN ఈజ్ వాట్? వాట్ ఇస్ దర్ NN if you just remember everyone? What is the NN if you remember all of you? NN ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్స్ విత్ థ్రెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ కదా. NS ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్స్ వితౌట్ థ్రెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ కదా. వితౌట్ థ్రెడ్ ఇంటర్సెప్ట్, రైట్? వితౌట్ థ్రెడ్, థ్రెడ్ లోపల ఇంటర్సెప్ట్ కాకపోతే వితౌట్ థ్రెడ్. ఇదేంటి షియర్ ప్లేన్స్ విత్ థ్రెడ్ కదా, విత్ థ్రెడ్. సో మనకి ASB వచ్చింది అనుకోండి, రైట్? హౌ యూ విల్ గెట్ దట్ ASB? దట్ ఈజ్ యువర్ పై d స్క్వేర్ బై దిస్ 4. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ ANB you will be getting? Tell me. ANB is approximately taken as 0.78 times which one is ASB. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇది బోల్ట్, ఇది షాంక్, ఇవి థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇక్కడ థ్రెడ్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా డయామీటర్ తగ్గిపోతుంది కదా. ఇక్కడ వచ్చే డయామీటర్ ఏంటి మనకి ANB, ఇక్కడ వచ్చే డయామీటర్ ఏంటి మనకి ASB. ఏరియా ఏంటి ASB, ఇక్కడ థ్రెడ్స్ దగ్గర ANB అనమాట, రైట్? లైక్ దట్. ఇంకా దీనికి మనకి ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. దీనికి మనకు ఎఫిషియన్సీ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? ఎఫిషియన్సీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బీటా ఎల్జే, రైట్? బీటా ఎల్జే ఇంటూ బీటా ఎల్జీ ఇంటూ ఏమొస్తుంది బీటా పీకేజీ, రైట్? బీటా పీకేజీ, రైట్? బీటా పీకేజీ. చెప్పండి వాట్ ఈస్ దట్ బీటా ఎల్జీ? బీటా ఎల్జే ఏంటి చెప్పండి. బీటా ఎల్జే గుర్తున్నాయా ఎవరికన్నా? బీటా ఎల్జే ఏంటి?
లాంగ్ జాయింట్, రైట్? లాంగ్ జాయింట్ ఉందనుకోండి, స్ట్రెంత్ రెడ్యూస్ చేయాలి, రైట్? ఎందుకంటే జాయింట్ చాలా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది అక్కడ అదంతా కలిపి జాయింట్ ఆ ప్లేట్స్ అన్ని కలిపి ఒక మెంబర్లో యాక్ట్ అయ్యి కిందికి కుంగిపోతుంది అనమాట, రైట్? అప్పుడు బెండింగ్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది, రైట్? మెంబర్ యాక్సియల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది, బెండింగ్ వస్తుంది, రైట్? ఏమది 1.075 మైనస్ వాట్ ఈస్ దట్? ఎల్జే. ఎల్జే అంటే ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ దిస్ జాయింట్ డివైడెడ్ బై దిస్ 200 టైమ్స్ దిస్ డి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి మనకి? 0.75 times lesser than or equal to that beta LJ lesser than or equal to 1, right? 1 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, రైట్? అది లాంగ్ జాయింట్, రైట్? మనకి ఇట్లా కనెక్షన్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇలా మనకి కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇలా బోల్ట్స్ ఆర్ రివెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లెంత్ ఆఫ్ ది జాయింట్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకి? సో సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ ఎండ్ బోల్ట్ టు దట్ సెంటర్ ఆఫ్ దట్ ఎండ్ బోల్ట్ in the direction of which one? In the direction of this applied load, right? That is your length of this joint, right? Bolt to bolt, end bolt to end bolt only we need to take, right? So now what is that beta LG చెప్పండి? లాంగ్ గ్రిప్ జాయింట్ ఏంటి? బీటా ఎల్జీ ఏంటి? 8D డివైడెడ్ బై విచ్ వన్? దిస్ 3D ప్లస్ దిస్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ గ్రిప్ కదా, ఎల్జీ గ్రిప్ లెంత్. గ్రిప్ లెంత్ చూసాం, గుర్తుందా? ఇక్కడ మనము గ్రిప్ లెంత్ ఏమనుకున్నాము? దట్ గ్రిప్ లెంత్ ఎల్జీ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దన్ దిస్ 8 టైమ్స్ ద డయామీటర్ అనుకున్నాం కదా, ఇది గ్రిప్ లెంత్ అనమాట, రైట్? ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్ which is in contact with the connecting plates, that is your grip length, you can say, right? Now what is that? Beta pkg ప్యాకింగ్ ప్లేట్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? బీటా పీకేజీ ఎంత చెప్పండి? సమ్మన్ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ దట్ బీటా పీకేజీ? వాట్ ఈస్ దట్ బీటా పీకేజీ? ఎనీవన్? నో వన్ ఈస్ దేర్? అరే యార్, 3 people ఉన్నారు, ఎందుకు అలాగా? 3-4 people ఉన్నారు, ఎందుకు? వై ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్? వాట్ ఈస్ దట్ బీటా పీకేజీ? ఎనీవన్? 1 మైనస్, దాంట్లో ఆ మూడిట్లో నాదే ఒకట, రైట్? 1 మైనస్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? టెల్ మీ. 0.0125 times the thickness of this packing plate, right? Thickness of minus 0.0125 times the thickness of this packing plate, right? ఎక్కడ వస్తుంది మనకంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక చాలా పెద్ద ప్లేట్ ఉంది మనకి, బట్ జాయింట్ చాలా పెద్ద ప్లేట్ని ఒక చిన్న ప్లేట్తో కనెక్ట్ చేయాలి, బట్ జాయింట్లో కనెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇలా లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. కవర్ ప్లేట్స్ మనకి ఇలా వచ్చేస్తాయి, ఇలా పైన కవర్ ప్లేట్స్ ఉంటుంది ఎలాగో, బట్ ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలి కదా, వీ నీడ్ టు ఫిల్ దిస్ గ్యాప్ కదా, we need to fill this gap or not? How to fill this gap? Tell me. We need to fill this gap by means of which one? This packing plate or not? We need to fill this gap by means of which one? This packing plate, right? So this is your which one? This packing plate. ఇదేంటి? thickness of this packing plate, right? TPKG, right? Based on the thickness of this packing plate, we'll be selecting like this, right? Is that clear, everyone? Is that clear, everyone, regarding the shear strength of this bolt and this correction factors? 38. So can we go for the other strength, bearing strength of this bolt? What is the bearing strength? Bearing strength of this bolt or plate. బోల్ట్కి ఏమొస్తుంది? ఒక బోల్ట్. ప్లేట్కి ఏంటి? ఎన్ని బోల్ట్స్ ఉన్నాయో అంతో మల్టిప్లై చేస్తాం అంతే. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? VDPB కదా, VDPB, రైట్? వాట్ ఇస్ దట్ VDPB? టెల్ మీ. That is 2.5 times the diameter into that thickness into that FU, right? FU dash అనుకుంటాం మనము, రైట్? FU dash into KB, KB divided by which one? This gamma MB, right? Gamma MB. So what is that FU dash? FU dash equal to ఏంటి? N into FUB, right? N into FUB, sorry, 1 second, not N into FUB, simple గా FUB నే, FUB or FU. FUB ఏంటంటే టెన్జైల్, అల్టిమేట్ టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్, ఆర్ FU ultimate tensile strength of this plate, right? Whichever is lesser, right? Lesser among these two, right? Whichever is lesser.
whichever is lesser, right? So what is that KB, that correction factor? Tell me, what is the correction factor? If we just observe, what is the correction factor? That minimum or this is smaller of E by 3D naught, right? E by 3D naught, right? 3D naught and diameter of this hole kada. E by 3D naught, right? 3D naught and diameter of this hole. Next thing what pitch provided divided by this 3D naught minus this 0.25. This second value. Next third value enti ultimate tensile strength of this bolt divided by this ultimate tensile strength of this plate. And what is the last value? 1.0, right? Among these, which one we need to take? Among these, which one we need to take? Whichever is smaller, that we need to take. Okay? Right? Now, so bearing strength of this bolt or plate, right? Plate came తీసుకున్నాము, plate strength తీసుకున్నాము, bolt plate ఏంటి? For plate multiply with the number of bolts. That's it. Multiply with which one? Number of bolts. Any bolts unte annizo multiply cheyali. Okay? Right. Now, డిజైన్ టెన్జైల్ స్ట్రెంత్. ఓకే, ఇక్కడ డిజైన్ మర్చిపోతున్నాము. డిజైన్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లోనేమో డిజైన్ అనే వర్డ్ యాడ్ అవుతుంది, వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో డిజైన్ అని యాడ్ అవ్వదు, రైట్? జనరల్గా షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది రివెట్, బేరింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది రివెట్ అంటాము. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ అండ్ డిజైన్ బేరింగ్ స్ట్రెంత్, రైట్? ఇక్కడ ఏంటి? డిజైన్ టెన్జైల్ స్ట్రెంత్, రైట్? ఇక్కడ డిజైన్ టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్. What is that design tensile strength of this bolt? Design tensile strength of this bolt, that is your TDB equal to 0.9 times, right? Whenever tension and this ultimate is there na, 0.9 వస్తుంది, right? Net area వచ్చినప్పుడు, right? 0.9 into FUB into ANB, right? What is the ANB? Net area of these bolts divided by this partial safety factor into gamma MB, and that should be lesser than or equal to which one? FYB, yield strength of this bolt into ASB, right? And into shank diameter of this bolt divided by into gamma M naught use cheyali ikkada, right? Gamma M naught use chestam, right? That you have to be careful. Next 38 enti design tensile strength of this plate తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏంటది? Design tensile strength of this plate, right? Design tensile strength of this plate రెండు రకాలు ఉంటాయి మనకి. ఏంటది? డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేట్ ఏంటది? బై నెట్ సెక్షన్ రప్చర్ కదా, బై నెట్ సెక్షన్ రప్చర్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ నెట్ సెక్షన్ రప్చర్? టెల్ మీ. నెట్ సెక్షన్ రప్చర్ అంటే ఏమొస్తుంది? నెట్ సెక్షన్ రప్చర్, దట్ ఈజ్ యువర్ TDP ఈక్వల్ టు 0.9 టైమ్స్ నెట్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ప్లేట్ ఇంటూ దట్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ డివైడ్ బై దిస్ గామా M1, రైట్? నెట్ ఏరియా వచ్చిందంటే మనకి రప్చర్ ఆర్ క్రాకింగ్ వచ్చిందంటే అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ తీసుకోవాలి, రైట్? నెక్స్ట్ బై ఏంటి? గ్రాస్ ఏరియా, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? యూ కెన్ సే బై గ్రాస్ సెక్షన్ ఈల్డింగ్. గ్రాస్ ఏరియా అంటే హోల్స్ లేవ్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి? ఈల్డింగ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? గ్రాస్ సెక్షన్ ఈల్డింగ్, రైట్? ఏంటది? TSP తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏంటది? గ్రాస్ ఏరియా ఇంటూ FY yield strength of this plate divided by this gamma M naught, like that we need to take. Okay, the criteria ఇదంటేనే దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి, రైట్? Is that clear everyone? Someone respond. Is that clear? Someone respond, it is clear or not? So now, what is the design strength of this bolt? Tell me. Design strength of this bolt, right? What is the design strength of this bolt? VDB equal to which one? Lesser of which one? That VDSB, design shear strength of this bolt, right? And VDPB and design bearing strength of this bolt, and which one? TDB, right? TDB ఎప్పుడు if exists మాత్రం, అది ఉంటేనే తీసుకోవాలి, లేకుంటే తీసుకోకూడదు, రైట్?
అది ఉంటే తీసుకోవాలి, లేదంటే తీసుకోకూడదు. రైట్, గాట్ ఇట్. Now what is that number of bolts? Tell me, how many number of bolts we need to have? Number of bolts that n equal to that PU, design factored load, right? Divided by which one? This VDB. The factored load, right? Factored load divided by which one? Design strength of this one bolt, you can say, right? Is that clear? Is that clear, everyone? Now what is that we are having similarly? Design strength of this connection, right? What is the design strength of this connection? So ikkada AN అని తీసుకున్నాం కదా, ప్లేట్ కి AN అని తీసుకుంటే రేపు వాట్ ఈస్ దర్ AN హియర్? టెల్ మీ, AN ఏమొస్తుంది? దట్ ఈజ్ యువర్ B minus, right? What is the B minus this ND naught, right? ND naught, right? Naught అంటే ఏంటి? Diameter of the hole, right? So design strength of this bolted connection. What is the design strength of this bolted connection? అక్కడ రివెట్ కి చేసినట్టు ఇక్కడ ఏంటి? సేమ్ బోల్టెడ్ కి. Design strength of this bolted connection, right? What is the design strength of this bolted connection, everyone? VDC. Minimum of what? Minimum of what is that? N into that V DSB. Sorry. DSB కాదు, DB. N into VDB. అంతేనా? సింగిల్ బోల్ట్ కదా అది. N into V DSB లేదు, VDB నే. N into VDB and which one? T. ప్లేట్ ఏంటి? TDB కదా, TDB నేనా TDP అన్నమా? TDP అన్నాం కదా, TDP. ఓకే, TDP, రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ దర్ ఎఫిషియన్సీ? టెల్ మీ. ఎఫిషియన్సీ ఏమొస్తుంది మనకి? VDC, design strength of this connection, divided by this TSP, right? What is the TSP? Strength of this solid plate కదా. What is the TSP? Tell me. TSP ఆల్రెడీ చేసాం కదా, TSP రాసాం కదా. ఇక్కడ ఎక్కడ రాసాము? TSP ఇక్కడ రాసాం కదా, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ సాలిడ్ ప్లేట్, రైట్? సాలిడ్ ప్లేట్. ఓకే, ఇది TSP ఆల్రెడీ విన్నాం, రైట్? అది TSP ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి అది అరేంజ్ చేస్తాను నేను, రైట్? సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ విచ్ వన్? టెల్ మీ. That is about your which one? Tell me if you just observe. Bolted connections, bolted concentric connections, right? Is everything clear, all of you? Is everything clear, or anyone having any doubts? Is everything clear, or anyone having any doubts in this? Is everything clear, or anyone having any doubts? Ikkada manaki 34th point kada. Anyone having any doubts? Right. So before we enter into this next welded, so 2 hours అయిపోయినాయి మనకి, right? So those who missed this announcement, right? AEE officers batch we are launching from 6th July, right? Tomorrow onwards, rapid revision will be there, plus question practice will be there, right? 1000 plus questions practice will happen, complete rapid revision and including the test series also. Original price is 5,999, and if you are using the code KPSR, you will be getting 4,999. Power grid, right? So this power grid batch for this 2026 will be there. Power grid batch for this 2026, keeping which one? AP Discoms notification in view, right? Transco, Genco and Discoms AEE, right? APPSC it is useful, and TGPSC also it will be useful, right? Complete crash course will be there. Officers batch, Elite batch, Champions batch, Power Grid batch, Test series for AEE environmental. So these are the list of prices and the differences you can observe, right? Whichever the batch you feel suitable for you, you can purchase that. Along with that, the GATE 2027 batch and 2028 civil and environmental batch also will be starting in Rankers Pro, right? So Elite batch, what is that you are having? Along with the quick revision and this question practice, mentorship also will be there. Champions batch, what is the Champions batch? Along with the question practice, GS full course will be there, and the technical series also will be there. KPSR will be starting environmental engineering, right? Sai Pavan Yaram Setti, good evening, right? KPSR will be starting
Which one? Environmental engineering complete course for GATE, you can say, in the rankers program, right? Warriors batch for 2027, achievers batch for 2028, you can say, right? Like that. So that is about your concentric bolted and this riveted connections, right? Now, shall we go for this chapter 3? What is the chapter 3? What is the chapter 3? Concentric welded connections. Anyone having any doubt in our discussion still, all of you? Anyone having any doubt in our points discussed till now? Any points రాసాం మనం ఇక్కడ 34 points రాసాం కదా. We'll continue from 35 point. Okay, 35th point నుంచి continue చేస్తాం. Anyone having any doubts, all of you? Is that clear? రైట్, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి, రైట్, కేపీ సార్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి, కాల్ చేయండి, రైట్, ఆర్ నా నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి, కాల్ చేయండి. దెన్ యుల్ బి గెటింగ్ విచ్ వన్ the details. Okay, shall we proceed to the welded connection, all of you? Everyone is ready for the welded connection? Now, so what are the different types of this weld? Types of this weld తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమేమి వస్తుంది మనకి? బట్ ఆర్ దిస్ గ్రూవ్, బట్ ఆర్ దిస్ గ్రూవ్ వెల్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకో టైప్ ఏంటి? ఫిల్లెట్ ఆర్ దిస్ ల్యాప్ వెల్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? రైట్, స్లాట్ వెల్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ప్లగ్ వెల్డ్. రైట్, సో బట్ ఆర్ దిస్ గ్రూవ్ వెల్డ్ అంటే ఎలా వస్తుంది మనకి? బట్ ఆర్ దిస్ గ్రూవ్ వెల్డ్ అంటే మనకి ఇలా మెంబర్ ఉందనుకోండి, ఇలా ఒక గ్రూవ్ ఉంటుంది, మనము వి షేప్ కానీ అలా తీసుకొస్తాము, ఇలా ఉంటుంది. ఈ గ్రూవ్లో ఏం చేస్తాం మనము? వెల్డింగ్ ఫిల్ చేస్తాం, రైట్? ఇలా వెల్డింగ్ ఫిల్ అవుతుంది అనమాట, రైట్? బట్ ఆర్ దిస్ గ్రూవ్ వెల్డ్. ల్యాప్ వెల్డ్ అంటే ఏంటి? సేమ్ ల్యాప్ అంటే ఇలానే, ల్యాప్ ఆర్ దిస్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్, రైట్? ఇలా ప్లేట్స్ ఉంటాయి, ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతాయి. దెన్ వెల్డింగ్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఒక వెల్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ వెల్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, అంతేనా? ఇక్కడ వెల్డింగ్, అక్కడ వెల్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్? స్లాట్ వెల్డ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్లాట్ వెల్డ్? మనకి సపోజ్ ఇలా మెంబర్ ఉందనుకోండి, ఇలా కనెక్షన్, ఇది ఒక గజెట్ ప్లేట్ ఉంది, ఇది ఒక మెయిన్ మెంబర్ ఉంది అనుకోండి, గజెట్ ప్లేట్ మెయిన్ మెంబర్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి? ఇలా ఒక స్లాట్, రెక్టాంగిల్ స్లాట్ కానీ ఇది ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి, ఇది స్లాట్ వెల్డింగ్. ఓకే, ప్లగ్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి? ప్లగ్ వెల్డింగ్ అంటే ఇది దీనికి, ఇది దేనికి? ప్లగ్ వెల్డింగ్ అంటే సేమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది. ప్లగ్ వెల్డింగ్, స్లాట్ వెల్డింగ్ రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి, బట్ లిటిల్ డిఫరెంట్. ప్లగ్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఒక రౌండ్ సర్క్యులర్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, స్లాట్ వెల్డింగ్ అంటే రౌండ్ ఉండొచ్చు, మనకు రౌండ్ సర్క్యులర్ ఉండొచ్చు, పెద్దగా ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి చుట్టూతా ఈ సర్కంఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఆ బార్డర్లో వెల్డింగ్ చేస్తాం అనమాట. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? మొత్తం వెల్డింగ్ చేస్తాం ప్లగ్లో, అది డిఫరెంట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఏంటిది? టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డ్స్ 36. ఓకే, అది టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్స్. ఇస్ ద క్లియర్? ద టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్, ఎవ్రీవన్? Types of this welds, is the clear, all of you? Is it clear, all of you? Types of these welds, how to provide? Someone respond? Okay, so now what is that a reinforcement? Tell me. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏంటి? మనకి జనరల్గా ఇలా షేప్ ఉందనుకోండి, ఇలా షేప్ ఉండాలి, బట్ ఏం చేస్తాం మనము? ఇట్లా ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తాము, రైట్? సేఫ్ సైడ్, రైట్? రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఏంటి? ఎక్స్ట్రా అనమాట, రైట్? 0. ఎంత ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తాము? 0.75 to 3 millimeter, రైట్? ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్? 0.75 to 3 millimeter ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తాము, రైట్? ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ విల్ డూ ద రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, రైట్? సో నౌ నెక్స్ట్
బట్టులో మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? బట్టులో ఏమేమి ఉంటాయి? స్క్వేర్, స్క్వేర్, వి, యు, జే, అంతేనా? సింగిల్ యూ, సింగిల్ జే, డబ్ల్యూ, డబుల్ జే అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా రైట్. మనకు వాట్ ఈస్ దట్ థిక్నెస్, ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఫర్ బట్ వెల్డ్స్? బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ చెప్పండి? ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఎంత తీసుకుంటాం మనం? వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఎంత తీసుకుంటాము? Effective throat thickness will be taken as which one? This 5/8 times which one? Thickness of this thinner member, right? Thickness of which member? Thinner plate. Thinner plate connected, right? Thickness of this thinner plate connected. Right? For which one? For this single U, V, J, bevel అవన్నీ కూడా ఓకే ఎట్సెట్రా సింగిల్ ఉంటాయి. ఇదేంటి? థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిన్నర్ మెంబర్, రైట్? దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిన్నర్ ప్లేట్, రైట్? థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిన్నర్ ప్లేట్ ఎప్పుడు చూస్తాము? థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిన్నర్ ప్లేట్ ఎప్పుడు చూస్తాము? ఇప్పుడు ఇది డబుల్ ఉన్నప్పుడు, రైట్? డబ్ల్యూ, డబుల్ వి, డబుల్ జే, డబుల్ బివెల్ ఉన్నప్పుడు, రైట్? లైక్ దట్. ఓకే, యూ అంటే యూ షేప్, వి అంటే వి షేప్, జే అంటే జే షేప్ వస్తుంది, బివెల్ అట్లా వస్తుంది అనమాట, రైట్? గాట్ ఇట్. సో మనకి బట్ వెల్డింగ్ చూసాం అనుకోండి. బట్ వెల్డింగ్ ఏంటి? సైజ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్, ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ రెండు సేమ్ అయిపోతాయి, రైట్? డబుల్ తీసుకుంటే అంతేనా? సో నెక్స్ట్, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్? Thickness, effective throat thickness into that length of effective area of the weld is which one? Product of the effective throat thickness and the effective length of this weld, right? L effective అంటే effective length of this weld, right? Got it? Is it clear everyone? This one, is this clear all of you? రైట్. సో బట్ వెల్డ్ స్ట్రెంత్ చూసాం అనుకోండి. బట్ వెల్డ్ స్ట్రెంత్ ఏమొస్తుంది మనకి? రైట్, డిజైన్ యాక్సియల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ బట్ వెల్డ్, రైట్? డిజైన్ అంటే దాని మీనింగ్ అండి మనకి. డిజైన్ అంటే ఏంటి? లిమిట్ స్టేట్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్. డిజైన్ అనే టర్మ్ వచ్చిందంటే లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్, రైట్? డిజైన్ యాక్సియల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ బట్ వెల్డ్. Design axial strength of which one? This butt weld. ఏమొస్తుంది మనకి? దట్ ఈజ్ యువర్ TDW ఈక్వల్ టు, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ TDW? దట్ ఈజ్ యువర్ L ఎఫెక్టివ్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ L ఎఫెక్టివ్? ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్ కదా, రైట్? డిజైన్ వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ అని మీనింగ్, రైట్? L ఎఫెక్టివ్ ఇంటూ దట్ ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్, రైట్? ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ సింగిల్ ఆ డబుల్ ఆ, రైట్? సింగిల్ ఆ డబుల్ ఆ మనకి దాన్ని బట్టి చేసుకుంటాం, అంతేనా? రైట్. Effective throat thickness into, right, what is it? You can say Fy dash divided by which one? This gamma mw, right? Gamma mw, right? Gamma mw values చూసాం కదా. L effective length of this weld, T value చూసాం. ఇక్కడ ఏంటి? Fyw ఒకటే మనకు తెలియదు, రైట్? వాట్ ఇస్ దట్ Fyw? టెల్ మీ. సారీ, Fy dash, రైట్? వాట్ ఇస్ దట్ Fy dash? టెల్ మీ. Fy dash is nothing but smaller of what? Smaller of Fyw అంటే yield strength of this weld, and this Fy అంటే ఏంటి? yield strength of this plate, right? yield strength of this weld or this yield strength of this plate. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం స్ట్రెంత్ ఉంటుంది మనకి వెల్డ్కి? డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ బట్ వెల్డ్ కదా. డిజైన్ విచ్ వన్? షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ బట్ వెల్డ్. వాట్ ఇస్ దట్ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ బట్ వెల్డ్ ఏమొస్తుంది? దట్ VDW కదా. డిజైన్ అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఏమవుతుంది? లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ అవుతుంది, రైట్? వాట్ ఇస్ దట్? యూ కెన్ సే రైట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడ Fy dash by this, okay, Fy dash into that L effective length of this weld into effective throat thickness, right? Divided by which one? This √3 into that gamma mw, right? So Fy dash అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాము ఏంటది? లెస్సర్ ఆఫ్ the yield strength of this parent material and the
వెల్డ్ మెటీరియల్, రైట్? వెల్డ్ మెటీరియల్ yield strength లేదంటే పేరెంట్ మెటీరియల్ yield strength రెండిట్లో ఏది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? The design shear strength of this butt weld and design axial strength of this butt weld. Is it clear all of you, everyone? So ikkada effective throat thickness, right? దీన్ని ఏమనొచ్చు మనము బట్ వెల్డ్ లో దాన్ని సైజ్ అనొచ్చు ఆర్ ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ అనొచ్చు, రైట్? రెండు సేమే, రైట్? ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ సైజ్ ఆఫ్ ది బట్ వెల్డ్. But in case of this lap weld or this fillet weld, effective throat thickness and the size both are different. అంతేనా? ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ అండ్ ద సైజ్ రెండు సేమా డిఫరెంటా? రెండు సేమా డిఫరెంటా చెప్పండి. Both are which one? This both are different if you just observe, right? Both are which one? Different if you just say, right? Both are different if you just say, right? Is it clear? Right? Okay. 40 ఏంటది? Lap or this fillet. Lap or this fillet welds తీసుకున్నాం అనుకోండి. What is its size? Size S అంటే ఏంటి? Minimum leg length. Okay? Minimum leg length of this weld. So minimum leg length of this weld అంటే సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి వెల్డింగ్, కింద హారిజంటల్ సైజ్ తక్కువ ఉంది కదా, దీని సైజ్ అని తీసుకుంటాం. రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి, సపోజ్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని కానీ దీన్ని కానీ, రైట్? సో ట్రయాంగిల్ షేప్లో వస్తుంది కదా, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ మినిమం సైజ్? టెల్ మీ. ఎస్ మినిమం ఎంత ఉండాలి? ఎస్ మినిమం ఎంత ఉండాలి? 3 mm. Greater than or equal to which one? This 3 mm, right? Should be 3 mm or more than the thickness of this thinner plate, right? ఎంత ఎక్కువ ఉండాలి? 3 mm or greater than or equal to which one? This thickness of which one? This thinner plate. Thickness of this thinner plate, right? Right. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, ఈ వాల్యూస్ ఇస్తూ దానితో పాటు ఇంకేం చెప్పారంటే, బేస్డ్ ఆన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిక్కర్ పార్ట్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిక్కర్ పార్ట్, థిక్నెస్ ఆఫ్ విచ్ వన్? థిక్కర్ ప్లేట్ మీద బేస్ అయ్యి థిక్కర్ ప్లేట్ కనెక్టెడ్ ఎస్ మినిమం ఏమి ఇచ్చారు, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఎస్ మినిమం? టెల్ మీ. అప్ టు 10, రైట్? లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 mm తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మినిమం వెల్డ్ సైజ్ ఎంత తీసుకోవాలి? మినిమం వెల్డ్ సైజ్ ఎంత తీసుకోవాలి? 3 mm తీసుకోవాలి. ఓకే, 3 mm. అదే 10 ఇంక్లూడింగ్ కాదు, 10 టు థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థిక్కర్, టీహెచ్ అంటే థిక్కర్ కదా, 10 లెస్సర్ దెన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిక్కర్ ప్లేట్ లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20 mm తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు 5 తీసుకోవాలి, రైట్? సో ఇక్కడ 20 ఇంక్లూడింగ్ కాదు, 20 లెస్సర్ దెన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిక్కర్ ప్లేట్ లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 32 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది 6 mm, రైట్? నౌ ఇది 32 లెస్సర్ దెన్ విచ్ వన్? థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ థిక్కర్ ప్లేట్ లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంత తీసుకోవాలి? 8 ఫర్ ఫస్ట్ రన్. ఫస్ట్ రన్ అంటే ఏంటి? ఒకటేసారి వేసామనుకోండి వెల్డింగ్, ఒకటేసారి వెల్డింగ్ వేసుకుంటే వెళ్ళామనుకోండి, మినిమం 8 ఉండాలి. 10 తీసుకోవాలి, రైట్? ఇది 10 mm ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? 2 runs. రమ్స్ కాదు, అది రన్స్, రైట్? రమ్ అంటే డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఓకే, దోస్ వాల్యూస్. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ ఎస్ మాక్సిమం? టెల్ మీ, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ ఎస్ మాక్సిమం, రైట్? మాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎస్ మాక్సిమం? దట్ ఈస్ యువర్ T minus this 1.5 mm, right? For which one? For a square edges, right? Square edges connect అయ్యాయి అనుకోండి, thickness minus this 1.5 mm, right? That will be taken as which one? 3/4 of this thickness of this section, right? For which one? This is for this rolled, okay? Rolled sections, right? Square edges అంటే ఏంటి? ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి స్క్వేర్ ఎడ్జెస్, అలాగా. రోల్డ్ అంటే రోల్డ్ సెక్షన్స్ మీరు గమనించారనుకోండి, సపోజ్ ఒక యాంగిల్ సెక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు
ఇలా రోల్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ డైమెన్షన్ తగ్గిపోతుంది, ఇక్కడ డైమెన్షన్ తగ్గిపోతుంది కదా ఇక్కడ. రోల్డ్ సెక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు 3/4 ఆఫ్ దిస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ రోల్డ్ సెక్షన్, రైట్. ఇదేంటి థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ రోల్డ్ సెక్షన్, ఇదేంటి థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ కనెక్టింగ్ ప్లేట్, లైక్ దట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ టీటీ, ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ కదా. ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి? మినిమం థ్రోట్ థిక్నెస్ greater than or equal to that 3 millimeter, right? That will be greater than or equal to which one? This 3 millimeter, right? As per which one? IS 800 2007 only. And indeed, as per IS 800 1984, there was no such kind of specification and what, okay? Right? There was no such kind of specification you are having, right? Got it? Clear? ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇది వెల్డ్ తీసుకుంటే, ఇది వెల్డ్ తీసుకుంటే ఇది ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ వస్తుంది, రైట్. ఇది ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ వస్తుంది, రైట్. లీస్ట్ థిక్నెస్ వేర్ ఇట్ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు ఫెయిల్యూర్, రైట్. ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్, రైట్. మినిమం ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్. Now what is the TT we are getting generally? What is the TT we are getting generally? If you just observe, that is your K times the size of this weld. Okay, what is the K times the size of this weld, right? What is the K value? Tell me, depending upon the weld kada. K and D, angle between the fusion faces, angle between the fusion faces or angle between the welding faces ని బట్టి K value ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఒక ప్లేట్, ఇది ఒక ప్లేట్ కదా, ఇదేంటి ఆల్ఫా కదా. ఆల్ఫాని బట్టి, సో ఆల్ఫాని బట్టి ఆల్ఫా వాల్యూ ఏంటి? 60 to that 90 degrees తీసుకుంటాం ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? 91 to which one? 100 degrees ఒకటి తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? 101 degrees to which one? This 101 degrees to which one? This 107 degrees ఒకటి తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ 107 degrees to which one? 60 to 90, 91 to 100 ఒకటి, 101 to 106 కదా, 101 to that 106 ఒకటి, 106 ఇది, 107 to ఏంటి? 113. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? 114 to which one? This 120 degrees. సో ఇక్కడ K వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకి? K వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 0.7 for this first one, 0.65 for this second one, 0.6 for this third one, and 0.55 for this fourth one, and 0.5 for this fifth one, right? Like that. Is that clear? These are the values, right? These are the values you are having. Okay, values కనిపిస్తున్నాయా? రైట్. 60 to 90 ఏంటి? 0.7, 91 to 100 ఎంత? 0.65, 101 to 100 ఎంత? 101 to 106 ఎంత? 0.6, 107 to 113 ఎంత? 0.55, 114 to 120 ఎంత? 0.5. If nothing is mentioned, which one we need to take? Tell me. If nothing is mentioned, right, what is that we need to take? The first one we need to take. Okay. Now, clear? Right. L effective. Effective length of this fillet weld, right? Fillet weld కోసమే కదా. What is the effective length of this fillet weld? You can say L overall, right? Overall length of this fillet weld minus 2 times which one? The size, right? What are this 2 times that size? You can say L effective minimum. What is the L effective minimum? Should be greater than or equal to, what is it? You can say 4s or which one? 40 millimeter, right? Whichever is greater. Yeah, whichever is which one? Greater. If you just observe, right? Whichever is greater, you can say, right? That is what minimum effective length ఎంత ఉండాలి? 4 times the size or 40 millimeter, right? Whichever is greater, right? ఈ 2s ఏంటి మనకి? 2s ఏంటి? End returns. ఎండ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి మనకి? ఇది మెయిన్ ప్లేట్, గజెట్ ప్లేట్ ఉంది అనుకోండి, ఇది ఒక ప్లేట్ ఉంది, ఇప్పుడు ఇలాగా లోడ్ ఉంది. ఏం చేస్తాం మనము? యాక్చువల్గా ఇది లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్ వస్తుంది, ఇది లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్ వస్తుంది.
మనం ఇక్కడే వదిలేయకుండా స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం ఏం చేస్తామంటే మనము ఇటు సైడ్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము. అవి ఎండ్ రిటర్న్స్ అంటాం, రైట్? వీటిని ఏమంటాం మనము? ఇటు ఎండ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ తర్వాత దాన్ని రిటర్న్ చేస్తాం కదా, దాన్ని ఏమంటాం మనము? ఎండ్ రిటర్న్స్ అంటాం, రైట్? ఓకే, ఇస్ క్లియర్? కొంచెం ఎక్స్ట్రా వెల్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఎందుకు? అది స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవాయిడ్ చేయడానికి, రైట్? స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవాయిడ్ చేయడానికి, రైట్? రైట్. So length of this fillet weld, right? What is it you can say? Right? Length of fillet weld, right? అది మినిమం కదా, maximum ఎంత? Length of this fillet weld should not be greater than which one? This is 16 times the thickness of this thinner plate. 16 times which one? The thickness of this thinner plate, you can say pitch stubs, right? Should not be greater than which one? That value, right? Is it clear everyone? ఎండ్ రిటర్న్స్ ఏంటి? దిస్ ఎండ్ రిటర్న్స్ షుడ్ నాట్ బి లెస్సర్ దెన్ దిస్ 2 years. ఒకవేళ ఎండ్ రిటర్న్స్ లేవనుకోండి, ఓవరాల్ ఎంత తీసుకుంటాం, రైట్? యా, సరిత, హౌ ఆర్ యూ? రైట్, ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఎండ్ రిటర్న్స్ ఉంటే ఎండ్ రిటర్న్స్ తీసుకుంటాము, ఎండ్ రిటర్న్స్ లేకపోతే ఎండ్ రిటర్న్స్ తీసుకోము. ఇక్కడ 2 years వాల్యూ, రైట్? నెక్స్ట్ 46th పాయింట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఓవర్లాప్, రైట్? దట్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఓవర్లాప్ ఎంత ఉండాలి? ల్యాప్ జాయింట్ అంటే మనకి ఏముంటుంది, రైట్? ల్యాప్ జాయింట్ అంటే ఇదొక ప్లేట్ కదా, ఆ ప్లేట్కి ఈ ప్లేట్కి మధ్యలో కొంచెం ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుందా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుందా? ఓవర్లాపింగ్ అంటే ఏంటి? కామన్గా ఉండేది అనమాట, రైట్? కామన్ పోర్షన్ అనమాట, రైట్? ఓకే, 15 minutes బ్రేక్. ఓకే, వాట్ షెల్ వి డూ? వెల్డింగ్ ఫినిష్ చేసేసి బ్రేక్ తీసుకుందామా? షెల్ వి టేక్ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ వెల్డింగ్? Or what shall we do is, we'll just finish off this welding and close the session. 8 o'clock వరకు తీసుకొని క్లోజ్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ ఇంకో సెషన్ తీసుకుందాం మళ్ళీ, ఓకే? నెక్స్ట్ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్ ఫర్ ద అదర్ టాపిక్స్, ఓకే? నెక్స్ట్ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్ ఫర్ ద అదర్ టాపిక్స్. 8 o'clock వరకు తీసుకొని క్లోజ్ చేద్దాము. విల్ టేక్ అప్ టు 8 o'clock and close. Then or shall we take 15-minute break and continue up to 9 o'clock, 9:30, like that? What shall we do? So that length of this overlap should be greater than or equal to which one? 5 times the thickness of this thinner plate. 5 times the thickness of this thinner plate, right? This is as per which one? This IS 800 1984 only. What shall we do? Tell me. వెల్డ్స్ ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకుందామా, లేదు అంటే మధ్యలో 15 minutes బ్రేక్ తీసుకొని ఫినిష్ చేద్దామా? ఏం చేద్దాం? ఓకే, ఇంకో క్లాస్ తీసుకుందాము. విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెంట్రిక్ వెల్డెడ్ కనెక్షన్ అండ్ విల్ క్లోజ్ దిస్. నెక్స్ట్ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్ ఆన్ దిస్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్, రైట్? ఎక్సెంట్రిక్ కనెక్షన్స్, టెన్షన్ మెంబర్స్, కంప్రెషన్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి తొందరగా అయిపోతాయి. సేమ్ నెక్స్ట్ 3 hours అవి కూడా అవి అయిపోతాయి అనమాట, ఓకే? రైట్, విల్ డూ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ సెషన్లో తీసుకుందామా? ఓకే, దట్ విల్ డూ, రైట్? అప్ టు 9 తీసుకున్నా కానీ అయిపోద్ది ఇది మ్యాక్సిమం. మనకి ఏంటంటే మనకు టెన్షన్ మెంబర్స్, కంప్రెషన్ మెంబర్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా. 15 minutes and do what shall we do? Right, okay, just ఈ పాయింట్ రాయనివ్వండి. ఓకే, విల్ టేక్ 15 minutes. నెక్స్ట్ సెషన్ తీసుకుందాం. ఓకే దెన్ విల్ టేక్ నెక్స్ట్ సెషన్. విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెంట్రిక్ వెల్డెడ్ కనెక్షన్ అండ్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ సెషన్, రైట్? కాన్సెంట్రిక్ వెల్డెడ్ కనెక్షన్ ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్దాం, ఓకేనా? కాన్సెంట్రిక్ వెల్డెడ్ కనెక్షన్ ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్దాం, రైట్? ఓకే, రైట్, ఓకే, డోంట్ వరీ. క్లియర్ స్పేసింగ్. క్లియర్ స్పేసింగ్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ అన్నట్టు, రైట్? బిట్వీన్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్స్. రైట్, ఏంటది? ఏమొస్తుంది?
12T or this 200 millimeter, right? 12T or this 200 millimeter, right? Whichever is lesser. For which members? Tell me. Compression members, right? So ఇదేం వస్తుంది 16T or this 16T or this 200 millimeter. For which one? Tell me. This is for this tension members, right? This is for which one? This tension members, you can say, right? Tension members, if you just observe, right? That is what we are having. Okay. Now design strength. Design strength of this fillet weld రాయలేదు కదా. Design strength of this fillet weld ఏమొస్తుంది? డిజైన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలెట్ వెల్డ్ ఏంటి? పీడీడబ్ల్యూ తీసామనుకోండి, పీడీడబ్ల్యూ తీసామనుకోండి, ఎల్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ ఎల్డబ్ల్యూ మీద ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఇంటూ ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్. ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఏంటి? కే ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్ కదా. సైజ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలి? మినిమం మాక్సిమం వాల్యూస్ ఆఫ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ ఉన్నాయి కదా. ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఇంటూ ఎఫ్యూ డాష్, రైట్? వాట్ ఇస్ ఇట్? యూ కెన్ సే ఎఫ్యూ డాష్, రైట్? ఎఫ్యూ డాష్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్యూ డాష్ డివైడెడ్ బై దిస్. ఇదేంటి డిజైన్ స్ట్రెంత్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ షియర్ ఓన్లీ బై √3 ఇంటూ దట్ గామా ఎండబ్ల్యూ, రైట్? గామా ఎండబ్ల్యూ, రైట్? దీనికి ఇంకేం రాసుకోవచ్చు మనము? ఎల్ ఎఫెక్టివ్ ఇంటూ థ్రోట్ థిక్నెస్ ని కే ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ దట్ ఎఫ్యూ డాష్ డివైడెడ్ బై దిస్ √3 ఇంటూ దట్ గామా ఎండబ్ల్యూ. ఎఫ్యూ డాష్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్యూ డాష్ ఈక్వల్ టు విచ్ వన్? లెసర్ ఆఫ్ వాట్? దట్ ఈస్ లెసర్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్యూ అండ్ దిస్ FUW వెల్డ్ మెటీరియల్ లేదంటే పేరెంట్ ప్లేట్ మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ లో ఏది లెస్సర్ ఉంటే అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ అది. ఎందుకు అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ తీసుకున్నాం? ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది కదా, దట్ విల్ బి సబ్జెక్ట్ టు బ్రేకింగ్ కదా, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏమొస్తాయి? ఇవి ఇంటూ బీటా ఎల్డబ్ల్యూ, రైట్? బీటా ఎల్డబ్ల్యూ వస్తుందా లేదా? బీటా ఎల్డబ్ల్యూ వస్తుందా లేదా? బీటా ఎల్డబ్ల్యూ ఇంకేమొస్తుంది మనకి? ఓకే, బీటా ఎల్డబ్ల్యూ ఒకటే వస్తుంది, అది కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. ఇంకేమైనా వస్తుందా మనకి? ఇంకేమైనా కరెక్షన్ వస్తుందా? కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుందా మనకి? రాదు, రైట్? వాట్ ఇస్ దర్ బీటా ఎల్డబ్ల్యూ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్? లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వెల్డ్, రైట్? వాట్ ఇస్ దర్? యూ కెన్ సే దట్ 1.2 మైనస్ దిస్ 0.2 టైమ్స్ దిస్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ జాయింట్ డివైడెడ్ బై ఎంత? divided by 150 times that throat thickness, and this should be lesser than or equal to 1.0, right? Right. So you apply when we need to apply this, apply only if, what is that? You can say length of this joint is greater than or equal to which one? Length of this joint is greater than, sorry, greater than or equal to, greater than which one? 150 times the throat thickness, right? Length of this joint అనేది 150 times the throat thickness కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కరెక్షన్ అప్లై చేయాలి, రైట్? మిగతా టైంలో ఈ కరెక్షన్ అప్లై చేయాలా? Do we need to apply this correction other times or no need to apply this correction other times? No need to apply this correction other times. Okay. 49. So 49 ఏంటి? స్లాట్ వెల్డ్ ప్లగ్ వెల్డ్ గురించి దాంట్లో రాసేస్తే ఆ పాయింట్స్ రాసేస్తే అయిపోతుంది, రైట్? విడ్త్ ఆర్ డయామీటర్, రైట్? TH కదా. విడ్త్ ఆర్ డయా ఆఫ్ స్లాట్ ఏముండాలి? షుడ్ బి ఎంత? లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 times the thickness of this part, right? Slot part, right? Or lesser than or equal to 25 millimeter. Okay, whichever is, sorry, should not be lesser than, right? Should not be lesser than, whichever is greater. Okay, next 50th point quote enti, right? Corner slot, మనం స్లాట్ని ఇలా స్క్వేర్ ఇలా మెంబర్ ఉందనుకోండి, ఇలా ఒక మెంబర్ ఉంటుంది, ఇలా ఇంకొక మెంబర్ ఉంటుంది కదా. మనకి స్లాట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము రౌండ్ స్లాట్ చేయకుండా, ఇలా స్క్వేర్గా చేయకుండా, ఇలా షార్ప్ ఎడ్జెస్ పెట్టకుండా ఏం చేయాలి? ఇలా రౌండ్గా చేయాలి మనం, రైట్? ఇలా రౌండ్గా చేసామనుకోండి ఏమొస్తుంది మనకి? ఇలా రౌండ్గా చేసామనుకోండి మనకు ఆ కార్నర్ రేడియస్ వస్తుందా? స్లాట్
corner radius. Okay, what is that slot corner radius? Should be greater than or equal to which one? 1.5 times the thickness of this upper plate. Upper plate and enti slot ekkada undo akkada, or greater than or equal to which one? This is 12 millimeter, right? Whichever is greater. Whichever is greater, right? Like that. Okay, this completes your which one, right? This completes your what you can say strength of this which one? Joint. Okay, welded connections, right? 51 point rasam anukondi. What is the 51st point we can write? Efficiency, right? What is the efficiency you can say? Efficiency you can say what is it? Strength of this joint. Strength of this joint ante weld kada. Strength of this weld divided by which one? Strength of this welded joint divided by strength of which one? Solid plate into 100, right? Like that. So this completes your which one? This concentric connections, right? Clear everyone? So we'll keep next Sunday. We'll keep which one? Next part of this one. Okay, next Sunday we'll keep next part of this marathon. Right. Now, in between, before that, right, what I will do is, before that, weekdays, some weekdays, right, what I will do? Summary sessions of SOM. SOM, summary sessions, chapter wise I will take. Okay. Summary sessions, SOM chapter wise I will take, right? Is that clear everyone, all of you? Right? So those who missed that announcement of the CW officers batches, this is the price 5,999, and if you are using the code discount code KP sir, 4,999, right? 1,000 discount will be there. Power grid batches will be started. Power grid batch also will be starting from tomorrow, and these are the all batches list starting in which one? Rankers Pro, right? By KP sir, right? Whichever is suitable for you, you can select that, right? First 5 are corresponding to what? First 5 are corresponding to this AWs. Next 2 are corresponding to this gate, if you just observe, right? Elite batch means along with that, you'll be having that 1:1 mentorship, right? Question practice will be there. Quick revision also will be there, right? Champions batch means along with this question practice, that GS also will be there, right? Environmental engineering you are having. KPSR will be starting environmental engineering for GATE. Complete course will be starting covering all these 4 topics in detail. Warriors batch for GATE 2027. Achievers batch for this GATE 2028. Okay? Like that we'll be having, right? Is that clear everyone? Is that clear everyone? Anyone having any doubts in our discussion still, all of you? If no doubts, right, I will close the session. Right, download the app, Rankers Pro app. So daily, regularly, you will be getting these kind of sessions, right? Don't miss these sessions, all of you. Subscribe to this channel if you are not. Share this channel link to all your friends, juniors, seniors, everybody. And these are the numbers you can contact. And the Telegram channel, KPSR students, you can join there, okay? For any updates, okay? Thank you guys. Good night. Bye-bye. Have a great day.